Welcome. It's another Wednesday that we are grateful that this is the 2nd of March 2022, whereby we have some few days and few months amid to the 2022 general elections that we are about to face. In studio is Papa Isaac Lenard, ready for this. We call it hotspot politics. Right here on Kisi Hot TV. Welcome wherever you are, and let us just share 1 to 3 things that have happened all along in the Kenyan politics and worldwide politics, and all along we talk about the mashinani politics, and we wanna get to know what is happening and what is not happening with the politics in our country. All right, this is Papa Isaac Lenard. As we start this show, to bring you a lot of things which have actually happened all along this Wednesday, this very week, this very month. Actually, let me just start by saying happy new month again, in that we are in March 2nd and we haven't met yet, in that this is the 2nd of March that we are meeting again right here on Kisi Hot TV, that we have a lot to share this very day, and I am very sure that you are going to be blessed, and you are going to be blessed in a way that you will get to know the truth. When we talk about politics, people do ask themselves, would we talk about politics? Like, people will be blessed. Nobody will be blessed, because all along it will be all about abuse, defamation, and all that. But we are not defaming anybody. We are to analyze pure politics right here on Kisi Hot TV with me, Papa Isaac Lenard, and I'm going to share everything. So be ready for this very day, and we start. Now we start from the major thing that is happening in our country, whereby you get to realize that the Oka community, the Oka, that is One Kenya Alliance, are not ready to sign for the contract with the Azimio la Umoja. So that is the question. Here is the question: what is happening, and why are they not ready for that contract agreement? And we can just as well get to know that there are complaints from DAPK party, whereby they're saying that Kalonzo is sharing something which is not right, whereby he's saying that he wants a lot, and you can just follow on what Peter Kenneth talked or said in Nakuru today in the Azimio la Umoja meeting or rally there in we call it in Nakuru, whereby he said if you want to join Azimio, you need not to give them what you want, but just join them and be part of the people who will need the change in our country. Whereby again we have the promise of Raila Amolo Odinga, whereby he's saying really that he has a lot for the Kenyans, and he's saying that you'll have to help us. You will have to help us. If you will have to elect him, be the president or be the 50th president, that is in 2022, August 9th, then he will have to ensure that the prices of these our goods or our foods, goods, and all that will be lowered. Now, which is the possibility? How is it going to be managed? Now, those are the questions that we will have to ask ourselves this very day, when we are yet to know what is to happen and what is not to happen. And getting down, because today we have a lot getting down. We have which is actually the crime news with us, in that with Ruto trying to give his slogan. He has already exported his slogan Hatupangwingwi in the United States. So we will have to know how he was actually welcomed, how he was received in the United States of America. And as well, we have our reporter right from there, and we'll have to ensure that he has told us on what is happening and what is not happening in the rally or in the visitation that Ruto, the DP, or we call him Daktari Ruto, who has actually visited the United States. We'll have to know what he wants to help, how he will have to help the country, and what he has for the country.
And then getting down is about the sentiments made he made about the elections which we are about to start, which we are about to get into. That is on 9th of August. And as well, he talked about I don't know if he fears or what, but according to what has been saying, that it's like he has some fear that the government can get into interference of the elections by giving some inconvenient figures, which he thinks that he may miss. So that is why he was asking for democracy. Oh, I wish that you get to follow this show till the end of it all. Just follow this right here. Follow me on my Facebook channel, that is Papa Isaac Lenard. That is my page as well. On my YouTube channel is Papa Isaac Lenard. You can just follow as well and subscribe right here on Kisi Auto TV. You can follow and as well subscribe, and we will be glad. Now with the tapes, with the evident tapes. Now we start from the people. The people of Kisi, because we are located in Kisi. Now we start from Kisi County, whereby we have this clip right here, whereby this man called the MP Kemosi was trying to say that we are exhausted with the man called Raila Amolo Odinga. That was his sentiment, and we wanna see what really happened. Let us try to share this video, and then just don't run away. I'm coming back so that we can share along the what we call this link right here. Oyonere to isa nikole gavana ekera ijaga korra muramba kachimbune tario mosacho isaine barenga bago tebanga saidi chanda na machogu egavana ne mpita rentisa mako. Asante sana. La pili, sisi kama upande wa Nyamira tumeamua kwa kauli moja, kwa tulikuwa tumedanganywa wakati ilikuwa 2007 tulitembea na Raila Odinga, 2013 tukatembea na yeye, lakini wakati ilifika 2017 tukajua tumedanganywa kitendawili, tukatembea na Jubilee. Na wakati huu tumeamua tutatembea na Kenya Kwanza ikiongozwa na William Samuel Ruto, Maniweta na Musalia Mudavadi. Ile mimi kitu nataka kuwaomba watu wa Nyaribari chache na Kisii County, tumekuwa tukidanganywa kwa muda mrefu na wale watu wa ODM. Saa hizi imekuja kujifanya eti Azimio ambayo tunaita Azimia. Mimi nataka kuwaomba mkuwe makini, msikuje mkadanganywe muazimie vile wataazimia. Tunaelewana? Kwa hivyo sote tukue pamoja. Ikifika tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu, rais atakuwa ni nani? Rais ni nani? Rais ni nani? La mwisho, Mheshimiwa Rais ambaye tunaheshimu, Uhuru Muigai Kenyatta, sisi tunamwambia, tunataka kumuomba apunguze makali, apunguze ile ambayo anakuja kwa TV anaongea na Wakenya kama watoto wake. Sijuzi mumemwona akiongea na uchungu, akiwa ametuletea project ya Raila Amolo Odinga. Sisi tunamuomba ajitayarishe, astaafu, aende nyumbani. Si ni hivyo? Nyinyi mnataka mpangwe? Mnataka mpangwe? Mnasemaje? Mnasemaje? Na sisi Nyamira tupangwingwi. Kwa hivyo tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu, rais ni William Samoei Ruto, na rais wetu aache makari, aache kukunywa. Unajua kukunywa ile kitu si mbaya, lakini aache kukunywa mingi, aache kukunywa mingi. Si ndivyo? Asante sana na Mungu awabariki. Right, those are some of the sentiments that he was trying to tell right today at South Mogrango. South Mogrango, this is the place whereby
We have the MP there, who is Silvanus Osoro, and then they were part in this meeting. We had with Tangula, in that his counterpart, who is Salem Davadi, has joined Ruto in the visitation to the United States of America. So today we had Msale Nikisi, that is south of Mugrango, whereby this man called Kemosi was trying to say that these people, the slogan is back. Even without Ruto, the slogan is still there. Otherwise, let's get to the other clip whereby Kindiki also talked in this function. Let us just try to hear what he had for the Kisii, for the Gusii community at large. Let us try to get his sentiments as well. Kikosi cha Kenya Kwanza. Sema Kenya Kwanza. Hii Kenya Kwanza ni timu kubwa, iko na wachezaji kutoka kila sehemu ya Kenya. Captain wetu tunaongozwa na William Ruto, ambaye anabeba bendera yetu ya urais. Si namna hiyo? Mnajua William Ruto? Mnamjua? Sasa nataka mjue ya kwamba William Ruto hayuko hapa, lakini sisi tuko hapa na amewakilishwa hapa. Kwa hivyo nikisema Harambee, sema Kenya Kwanza. Namna hiyo? Harambee! Harambee! Mtapigia sisi kura kweli ya urais ya Kenya Kwanza? Kenya Kwanza ya William Ruto na Moses Wetangula, Musalia Mudavadi na Osoro na huyu Zaire, mtatupigia kura na Machogu. Sasa kama mtatupigia kura, mimi naona tumepita, kwa sababu tumekuwa kule Western wanasema Kenya Kwanza, tumekuwa Pwani wanasema Kenya Kwanza, tumekuwa Central wanasema Kenya Kwanza, Nairobi Kenya Kwanza, Northeastern Kenya Kwanza, na hapa Kisii mnasema nini? Mnasema nini? Bas, niseme hivi, kama mnatupigia kura, mjue kuna watu wengine wanawapangia kule Nairobi. Kuna watu wanaketi kwa maofisi na mahoteli kubwa kubwa kule Nairobi, na wanajiringa hao ni matajiri, wako na pesa mingi sana, na wao ndio wataamua ni nani atakuwa rais ya Kenya. Wanataka kuwapanga. Mtaupandika? Mtapangwa? Mtapangwa kweli? Hata wakikuja na pesa, hata wakiwa this year maze sema wasikie, ampangiungi, kwa hivyo wapotee. Nyinyi ndio kusema ni wao ama ni nyinyi, ni wao ama ni nyinyi. Basi sasa watu wa Azimio watusikize. Leo tukiwa hapa Nyaribari Chache, the Azimio team must listen and listen good. Kenya has changed. The country has moved on. The time when people used to sit in hotels to decide who the next leader is, that time is long gone. And we want to tell the whole team to prepare to go home early in the morning on 10th of August 2022. Sina mna hiyo? Kwa hivyo nikisema Azimio mnasema home, si ndio? Azimio, tinga, tongi, tinga, tongi, Azimio. Vile vile, serikali ya Kenya Kwanza ni serikali ya kusaidia mwananchi wa hapa chini. Mtu wa bodaboda, watu mama boga, watu wa matatu, mkulima wa kawaida. Lakini wale wa kuzimia, wale watu wa kuzimia wanasema
tuanze na viongozi, tuanze na matajiri, alafu mwananchi angojee. Mnasema mwananchi kwanza ama mnasema angojee? Mwananchi kwanza. Tuanze na raia wa kawaida, alafu wa viongozi wangojee. Basi hiyo mambo wazikie watu wa Azimio. Na tunaongea na rafiki yetu former Vice President Kalonzo Musyoka. You are dealing with conmen. Hao watu ambao wanakupigisha kelele au ni maconmen. Watu wa Azimio ni maconmen. Walikon Weta, si ni kweli? Walikon Mudavadi, si ni kweli? Si wamekon Kalonzo? Kwa hivyo we are telling our brother Stephen Kalonzo Musyoka, kama wamekutapeli kwa timu ya Azimio, welcome home team Kenya Kwanza. Si namna hiyo? Akuje Kalonzo, akuje waungane na Weta na Mudavadi na William Ruto na Kindiki, tuchukue Kenya. Nikisema Harambee mnasema Kenya Kwanza. Harambee! Point ya mwisho. Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, mimi nimekuwa mtu yake ya mkono wa miaka mingi sana. Mimi nimekuwa wakili wake katika mahakama ya ICC. Mimi nimekuwa leader wa majority katika bunge ya Senate. Mimi nimekuwa deputy speaker wa bunge ya Senate, na tumekufanyia kazi kubwa sana rais. Tunakuomba kwa heshima usijipake matope kwa kujaribu kuuza mzigo wa Azimio, kwa sababu utaanguka. Si namna hiyo? Si Azimio inaanguka? Si inaanguka? So Mr. President, you should be a very grateful person. God has enabled you to lead our country. And not many Kenyans have been fortunate to lead this country. There are very many people who are even more qualified than you, but they have not been fortunate to lead this country. You must thank God that you are one of the 4 Kenyans in the history of our country who have sat in the seat of the president of our country. Lakini ukianza kujaribu kuendeleza uongozi wako na mlango ya nyuma, kutuletea mtu wa Azimio ati ndio huo unamcontrol, ujue ya kwamba Mheshimiwa Rais utaingia kwa shimo na utatoka. Please copy the example of President Mwai Kibaki. Wakati miaka yake 10 iliisha, alienda nyumbani, alinyamaza, and until today Mwai Kibaki is a respected statesman. Kweli ama urongo? Si ni kweli? Si ni kweli? Sasa kama vile Osoro akisema, ukianza kujifanya ati unakampenia Raila, sasa tutawaachia Miruka, Osoro, hao ndio watapambana na wewe, kina Chanda huyu na wewe, si ndio mtamjibu? Ndio mtamjibu? So Mr. President, we are requesting you, the 4 months that are remaining, come to Kisii. Thank the people of Kisii for electing you twice and tell them goodbye. Go to Nyanza, tell them goodbye. Go to the coast, tell them goodbye. Go to Northeastern, tell them goodbye. Go to Central, tell them goodbye. Go to Nairobi and tell them goodbye. And when you finish, go to Tanzania. You are the chairman of the East African community. Go to Tanzania, address the parliament of Tanzania and tell them kwaherini. Go to Uganda and do the same. Go to Sudan, go to Burundi, go to Rwanda and tell them goodbye. That is the work of a retiring president. The work of a retiring president is not to mess around with the country, trying to divide the country at the time when you are leaving office. Amesikia ama hajasikia? Tumwambie tusimwambie? Tumwambie tusimwambie? Mimi nataka kufunga kwa kuwauliza hivi. Naona mumeamua mjumbe wa Jaribari Chache. Nina right. Okay.
Yeah, those are some of the sentiments that were talked right there in South Mogirango, and then these people they were there to campaign for Machogu, who is the aspiring governor Kisii County, and as well they were accompanied by Kindiki together with MP Kemosi, together with Wetangula. Who is among the core four or core three there in we call it Kenya Kwanza, and as well they were with this man that is Silvanus. Oh, sorry, that is the MP South Mogirango, and then they was trying to tell the president that you are you are trying the worst thing in your life. So I don't know if this is your thought as well. But as well, he's trying to advise Kalonzo Musyoka. Remember, South Mogirango is where this man called who is aspiring for the gubernatorial seat, that is Magara, who resigned from UDA, and maybe this was an immediate with the immediate effect they came back to really try to support UDA in Kisii County, and that is actually, as for what you saw, that is actually to give a push, just to say it is nothing that happened. We really know that really whatever that has happened is because this person has actually feared the nomination. That is what actually Mr. Sudi said yesterday on his Facebook page. So we are trying to say right here that Kindiki is trying to tell Kalonzo, come back right here in Kenya Kwanza, and you'll get a space. To which I'm not sure, because already we have 3, and in the other side as well we have more than 3. So Azimio and Kenya Kwanza, it is tricky. It's very tricky. I think let them just have a choice on who to support, but without actually asking for something. Fred Mogendi, hatukuelewi. Okay. Frederick Ochieng, keep up. Thank you so much. And there is this guy called Mugeni saying that ongeza sauti. I'm trying to ongeza my sauti, and I think that you are trying to get it. Sijui mbona aisikiki vizuri, but we'll get back so that we'll get to know that what really happened. And when you try to follow on what happened in the North Rift, that is in Nakuru County, you get to realize that there are many things that were said right there. Somebody called Junet Mohammed trying to face Ruto, and trying to tell him one-on-one that he is among the Wadosi who have left the Mamangboga in Kenya, and the watu wa boda in Kenya, and they have gone for that visitation in the UK and the US. And as well, he's trying to say that we have as well Kalonzo's clip together with Mother Karua, and as well with Gideon Moi, who are trying to say that they are not ready for now. They'll be back to the drawing board and see who to join and who not to join. They're not ready for now. So I'm told Sauti. Let me just play these clips, and then I'll be back after the sound is checked. Yeah, let's try to listen to these clips. Yeah, let's try to listen to these clips which were played. Actually, this is something that has happened today.
Check. Yes. Yes. Hey. Hey. A lot that is happening around, but let's take you back to our top story now. Okay.
Yes. Okay, that is what happened. Really, that is what really happened in we call in where in Nakuru County, whereby we see that that is those were the views of our people. I'm trying to get you views, our good people. I'm trying to get your views that there is no good sound from our studio, and we are trying to talk on that, to check on that. Let me just try to see the one of your some of your views are right here on our screen. We have Freddy Kocheng, we saying keep up, right? And Fred Mogeni anasema kwamba atukuelewi, ongeza sauti tuma link. Okay, I'm sending the link in a few minutes. And then Phil Porina anasema kwamba okay, that I cannot really understand. And we have Mokogoti channel, who is trying to say that channel okay. We have as well Greenfield International School. We have Sauti Kochini sana, Asira ni Yanini Junet, and we have this guy who's saying still Greenfield. We've got your views, and we really think that we are working on the same in a few. So those are the sentiments which were talked right today by some of the allies to the Azimio and the allies to the what we call the Kenya Moja. So we had Kenya Moja in South Mogrango, and as well we had Raila Odinga and his Azimio in Nakuru County. And I remember this is the second time that Raila is getting back to Nakuru, and we are really worried if really that this man is going to take over in the North Rift and the Rift Valley of all along. And we really want to hear your views on the same. But for today, we want to really discuss on what do you think from the statement of William Ruto, the deputy president in Kenya, or of Kenya, what he talked there. What do you think what do you think he meant according to what he said about democracy? And that is what you've heard Junet Mohammed trying to say today right here. Send your comment on what you feel that was talked by William Ruto, and what really we should comment on the same, and what you feel that should be done and what should not be done. And as well, what is your feeling on the people of Kenya Kwanza being in Kisii County, that is in South Mogrango, and as well for the Azimio la Umoja in Nakuru? We are yet to hear your views. The link is on board, and you can just follow it right here. You are with me. We are with me, Papa Isaac Lenard, and this is the hotspot. Politics seat, our political seat, together with me until 12 midnight. So let us just try to have some of your sentiments, so that we can really understand what really is your feeling on this matter. Okay, that is what we have this evening. And maybe to try to get what Silvanus Osoro talked right there in South Mogrango, because he was the host. Let's just try to give him some airtime on the same, so that we can hear what he really had for the people of South Mogrango. Tunataka kusema mheshimiwa kidogo kwa sababu ya TV ni kwamba sisi kama jamii ya Mkisii tuko ndani ya Kenya Kwanza, na sisi hatuwezi nunuliwa na pesa 8. Na tunaambia mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta kwa heshima kubwa, wewe unaenda kuretire, miaka yako 10 imeisha. Tafadhali wacha kutulazimishia statue. You are forcing a statue on us. If you really wanted Raila Odinga, ungesupport Raila Odinga 2007, 2013 na 2017. Wacha kulazimishia sisi wakati amezeeka mpaka amekuwa statue. Unataka mzee wa kulala ndio uweze kuendelea
kuongoza kutoka nyuma. Sisi kama jamii ya Mkisii tumekataa kupangwa. Nyinyi mnapangwa. Nyinyi mnapangwa. Wakati umetumia intimidation, umejaribu kuintimidate watu, umejaribu kufuta watu kazi kwa sababu hatutaki kusikiza maneno ya kufuata mzee wa kitendawili. Na leo tunakuambia kwa heshima kubwa, tafadhali, mimi ni mbunge na mimi ni kijana mdogo. Wewe ulisema wewe utakuwa manager wa kampeni ya Raila Odinga. Unajua ukikuwa manager wa kampeni na mimi tutatoshana. Na mimi sitaki kubishana na wewe ni rais. Wewe jiweke kando kwa sababu ukiingia kwa kampeni, mimi utakuwa umekuwa kijana ya mkono ya Raila. Na mimi ni kijana ya mkono ya Ruto. Kwa hivyo mimi nitajibu wewe. Na mimi sitaki kujibu rais. Wewe kuwa na heshima ukae nyumbani kwa sababu sitaki kujibishana na rais. Kwa sababu ukienda ukaambia Raila na uongee matope, na mimi nitasimama niongee matope juu yako. Na wewe ni rais. Sasa siweke aibu yako kando, utulie nyumbani, wacha kulazimisha watu, wacha kulazimisha Kalonzo ingia Azimio. Wacha kumdunua na pesa ya tax. Na wakati hapa wananchi wanaumia, mbolea imepanda juu, watu wananunua mbolea 6,000 na mnaanza kututumia. Mnaambiwa muendelee na serikali ati Uhuru aendelee kuongoza na nyuma Raila akuwe president. Unajua Raila akikuwa president ni Uhuru ndio rais. Na wakati wa Uhuru ndio tumeumia zaidi, ama namna gani? Si ndio mbolea imepanda juu? Si ndio mafuta imepanda juu? Na si ndio tuko na njaa? Nyinyi mko na pesa mfukoni? Mko na pesa mfukoni? Si nyinyi hamuna kitu? Mko na chakula nyumbani? Mko na school fees? Sasa Uhuru anataka kuendelea kuongoza kutumia Raila Odinga. Mnataka hivyo ama mnataka Kenya kwanza? Kitu tunataka kusema mheshimiwa kidogo kwa sababu ya TV ni kwamba sisi kama jamii ya Mkisii tuko ndani ya Kenya kwanza. Na sisi hatuwezi nunuliwa na pesa 8. Na tunaambia Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta kwa heshima kubwa, wewe unaenda kuretire. Miaka yako 10 imeisha. Tafadhali wacha kutulazimishia statue. You are forcing a statue on us. If you really wanted Raila Odinga, ungesupport Raila Odinga 2007, 2013 na 2017. Wacha kulazimishia sisi wakati amezeeka mpaka amekuwa statue. Unataka mzee wa kulala ndio uweze kuendelea kuongoza kutoka nyuma. Sisi kama jamii ya Mkisii tumekataa kupangwa. Nyinyi mnapangwa. Nyinyi mnapangwa. Wakati umetumia intimidation, umejaribu kuintimidate watu, umejaribu kufuta watu kazi kwa sababu hatutaki kusikiza maneno ya kufuata mzee wa kitendawili. Na leo tunakuambia kwa heshima kubwa, tafadhali, mimi ni mbunge na mimi ni kijana mdogo. Wewe ulisema wewe utakuwa manager wa kampeni ya Raila Odinga. Unajua ukikuwa manager wa kampeni na mimi tutatoshana. Na mimi sitaki kubishana na wewe ni rais. Wewe jiweke kando kwa sababu ukiingia kwa kampeni, mimi utakuwa umekuwa kijana ya mkono ya Raila. Na mimi ni kijana ya mkono ya Ruto. Kwa hivyo mimi nitajibu wewe. Na mimi sitaki kujibu rais. Wewe kuwa na heshima ukae nyumbani kwa sababu sitaki kujibishana na rais. Kwa sababu ukienda ukaambia Raila na uongee matope, na mimi nitasimama niongee matope juu yako. Na wewe ni rais. Sasa siweke aibu yako kando, utulie nyumbani, wacha kulazimisha watu, wacha kulazimisha Kalonzo ingia Azimio. Wacha kumdunua na pesa ya tax. Na wakati hapa wananchi wanaumia, mbolea imepanda juu, watu wananunua mbolea 6,000 na mnaanza kututumia. Mnaambiwa muendelee na serikali ati Uhuru aendelee kuongoza na nyuma Raila akuwe president. Unajua Raila akikuwa president ni Uhuru ndio rais. Na wakati wa Uhuru ndio tumeumia zaidi, ama namna gani? Si ndio mbolea imepanda juu? Si ndio mafuta imepanda juu? Na si ndio tuko na njaa? Nyinyi mko na pesa mfukoni? Mko na pesa mfukoni? Si nyinyi hamuna kitu? Mko na chakula nyumbani? Mko na school fees? Sasa Uhuru anataka kuendelea kuongoza kutumia Raila Odinga. Mnataka hivyo ama mnataka Kenya kwanza? Sisi tumeamua tunainua uchumi. Mtasupport sisi wa kuinua uchumi. Watu wa Kenya kwanza. Hebu nionyeshe
So those were the sentiments of Silvanus Osoro right there at South Mogrango, who was the host right in that meeting, and we are yet to know what really happened. Mokogoti is trying to say that tubweka ile ya Raila alifukuza kule Molo ndio tuone ground iko aje. So I don't know how that clip actually, maybe we get to find about it, but for now we really don't have it. That is to be true with you. We really have no clip such actually. And then remember that tomorrow being on Thursday, we have the Azimio rally right here in Kisii County. So they'll be right here. They'll be rocking right here in Kisii County. So we have them right here. Come tomorrow. So, and that was briefed by His Excellency, the Kisii County Governor, that is Governor Ongwae, who talked on the same. After the leaders meeting, whereby he talked about the visitation of Raila Amolo Odinga with Azimio. So we'll have to play the clip as well. Right here. There was something to eat out there, and in Nyamira, Keroka, and here in Kisii. And we have all agreed that this is a meeting for the Right Honorable Prime Minister, but we will be able as Kisiis to tell him about our issues, and we do hope that all the Kisiis will see people of goodwill, that they will attend this meeting. We are asking them to come in large numbers. The leaders here have all agreed that they all have individual political aspirations. But for tomorrow's meeting, they are putting all those aspirations aside to support the aspiration of our 5th President of the Republic of Kenya, the Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga. Thank you very much, ladies and gentlemen. Yeah, that is the clip of His Excellency, the Kisii County Governor, was trying to tell us how really he is prepared, and we are told in that clip that as well they missed some of the people who really are the key in terms of as well campaigning for Azimio. That is His Excellency the MP Kitutu Chache South, that is we call him Momaima Onyonko, and His Excellency the MP in Dagoretti South, that is Simbarati, who is aspiring as the governor, who is aspiring for gubernatorial seat in Kisii County. So we are yet to know what is to happen come tomorrow, but now right here tunangependa tu tujue wale watu ambao mmesikia kizungu imekuwa ngumu tunataka tu tujue, unafeel aje? Unafeel like Ruto alienda kuomba msaada so that aweze kusaidiwa masuala na politics, ama unadhani alienda tu kufanya nini pale United States? Hapo ndio tunataka tu tujue. Nimeka link hapa, my brother anaitwa Mokogoti. I have the link. The link is right there. Let me as well continue sharing the link. Acha ni share mara 3 mara 4. I want to share the link as well up to right here. I think now the link is okay. Yeah, the link is there. Is this there? It's there. Kama uko pale and you want to get right here in our stream and you want to talk about the same, kwamba ni kwa nini unadhani kwamba Ruto alienda US kufanya nini, and we have our reporter who is yet to tell us what really happened. Ni kina nani walimpata huko, ni kina nani walimchukua. Okay, the new link is there. The new link is there. Mokogoti, I've seen. Mokogoti, how are you, bwana? Mimi niko poa. Unatuwekea hiyo ya kwanza ilikuwa link yako bwana? Ilikuwa link yangu bwana. So what do you say about the visitation of Ruto to that is the UK? Ulisikia akisema some of his comments, unahisi kwamba alisema nini? Na unadhani kwamba vile tu aliongea in associate nini unadhani kwamba kinaendelea Kenya tena tujui? Okay, mimi nasalimia, unajua nyinyi wote watu wa Kenya Kwanza na Azimio na wale wenye
wanasikiza huko nje, but unajua sasa mahali imefikia baba. Kenyan politics, you cannot predict anything. Mahali imefikia. Yes. Unaona mtu anaenda nje, watu wanaanza kusema anaenda huko nje, kama huyo Junet sijua kuna akili kama ya watoto. Umesikia venye anaongea ati ameenda kusini, ameenda tour ya anachafua pesa, anaenda kufanya tour. Sijui ameenda kufanya nini. Yes. Na sisi tuko na swali sasa, wakati Raila alienda India ama wakati anaendanga nje, unajua ni mtu opposition, si ndio? Lakini sasa ni handshake kwa serikali. Unajua huyu ni deputy president, wakati alienda America, yeye ndiye anajua nini alienda kufanya. Sisi kama wananchi sisi hatujui, ni kama siasa. Yes. So wakati tuna predict, hatuwezi predict about someone nini alienda kufanya huko nje ama alienda kufanya nini. Ameenda biashara zake ya serikali iko na biashara zake siko, unaona? Nimeona tu hapo watu wakiongea vitu mingi tu. Unajua sisi wa Kenya wale wanyonge ndio wapumbafu. So sisi ndio hatujui chenye tunafanya, lakini mimi chenye nasema na mimi chenye naongeanga, watu wache tuhubiri amani. Mahali tumefikia saa hii baba. Yes. Watu wanajitafutia. Hakuna mtu mwenye sasa ataenda kupigania wananchi, because mahali imefikia. Unaona kama saa hii mlisema juzi Omingo nini vitu mingi. Mimi niliwaambia hapa Ominga ameogopa machogo. Leo umesikia, si umeweka mikutano yote hiyo, umesikia tu machogo fenya aliongea party. Mambo ya Ruto kwenda America ama aende UK fenya mnasema ni siara zake, ameenda kuuza sera zake. Venye Azimio walituma Francis Yatori in Qatar, walimtuma in Qatar vile akuje kukampenia Papa. Hakukuja ati kuja kusaidia wananchi wale wenye tunafanya kazi huko. Alikuja kusaidia Papa kutafuta kura, because tunaenda kuvote. So Ruto alienda siara zake za kiserikali na alienda siara zake za kusalimia watu wa diaspora. Yeah. And then according to his statement today, Mbaya alisema like he was saying that surely the state should intervene in the elections for us to have fair and free elections. That is where he used he said that maybe the system and the so-called government may inconvenience the democracy of the citizens by their votes. So we really don't know. What do you think? Ni kweli unaanza kuogopa ama ni? Hapana baba, mimi nilikuwa hapa usiku kuangalia wakati alikuwa live, alikuwa anauliziwa maswali. Hiyo ni maswali aliuziwa because Chaplin Acheka aliongea wanaipa kura. Umesikia? That's why I liberal. Unajua hakuna mtu wa media mwenye alienda America. Hiyo nao ujue hivyo, si ndio? But we have the video clips. No, video clips ni hao watu wamechukua video clips huko. Hakuna mtu wa social media wa Kenya ameenda huko. Hizo ni zile vitu zinashikangwa huko na reporter mwenye angelipoti fenye hiyo kitu ilikuwa because aliuliziwa. Kuna mtu alimuulizia, nilisikia Sabini Acheka akisema mliipa kura, si ndio? Yes. Sasa kuna uwezekano wa kuipa kura tena. Umeelewa? That's what alikuwa anajibu hizo manini sote. Wangekuwa unajua, acha nikwambie papa, kuna kitu moja unastahili kujua Kenya sasa hivi mahali imefikia. Yes. Wangekuwa wanaweka fenya anauliziwa maswali. Ndio akijibu. Sasa ile maswali alijibu at once. Yeah, hapa tu walikuwa wameka live tu, nilikuwa tu na watch. Hizo ni maswali zenye zinaendelea Kenya. Venye maneno iko Kenya, wale watu wa diaspora tunaona. So venye unaona lazima uulizie. Yeah.
But for sure we have a reporter from our grand reporter kutoka huko. Actually ataongea na sisi, mtasikia tu tukiongea na yeye. Yule wa kizungu mingi. We have a reporter from the very place. Okay, nani Papa, let me tell you one thing. Unajua ilikuwa university gani ilikuwa imeletwa hapo, si ndio? Lakini venye alianza mkutano unajua ulikuwa umelala. Si mimi nilikuwa kazi lakini nilikuwa na watch, si ndio? Sasa kati ya wewe na reporter wa huko nani nastahili kuamini? Reporter mimi angalia Papa. Papa sikiza. Hiyo kitu ilimetwa sisi. Tumeangalia, tunaangalia hata sisi tukiwa hapa. Lakini hakuna huyo reporter hakulipoti. Ni kumaanisha imechenjiwa ama it's a vivid information. Mokogoti squeeze reporters wana support wanachama cha kusupport. Sasa uwezi jua kwa Azimio ama kwa side gani. Ndio maana mwambia mimi hapa jana nilikuwa hapa tu ile maswali hata hiyo zirako ni ya zibangwingwi hiyo yenye wanasema wakati alikuwa anauliziwa walileta. Unajua kuna vitu zingine media mretangi, hata tuambiane sasa ukweli, hawaretangi about Ruto, wanaretanga ubaya ya Ruto. Hiyo ndio tunajua. Sasa sisi wale watu tunaangalianga, sisi tunajua media mingi zinaleta ubaya ya Ruto, hawataka kuleta uzuri wake. Yeah. Now, thank you so much for your views. Jacob, we're back to you. You can just share your sentiments on the same. Okay, thank you for this opportunity. Niongee na Wakenya. Kwanza kabisa, huyu ni mwana UDA. Msemaji, omonogeli wa UDA. Yeah, so kwanza kuna propaganda sana, more probably kwa watu wa media. Jana tumeangalia live venye Dp Ruto amekuwa akiochiwa. Pia tukasikia maswali na venye alijibu kila swali aliloulizwa. Lakini the problem with media hii ya saizi, unaona watu wamechukua zile clips kwa maswali aliyojibu, sababu kuna mmoja ameuliza tumesikia kura zinaenda kuibiwa. Sasa sisi tutafanyaje tupige kura alafu kura zetu ziibiwe, sababu tutasikia vibaya sana. Kama mimi nitaumia sana kwa sababu kura yangu imeibiwa. So it is where the statement was constructed from, because he had to answer them regarding the question. Yes. Na enyewe ni mambo ambayo yametokana na chama cha Azimio. Wameiongelea vizuri na wakaongea tu daylight wakisema tutaiba, tuna uwezo. Kando na wale ambao kando na hapo wanasema sasa tuko na system, tuko na kila kitu. So kwa hiyo kwa zile hakikisho ambazo wamekuwa wakiongea ndio swali iliulizwa, but deputy president hajaenda kulalamika ama kusema lolote. Ameenda kuungana na watu wa diasporas. Ameenda kutembea na US kwa mipango yake na mikakati yake ya kuangalia venye ataweka sera zake na kuziuza, ambapo US is the first example of bottom up. Kwa hiyo lazima angeenda angalie mvumo, aende UK, not like and he is a very transparent leader because the other day when we saw Baba went to India, tuliona tu picha, amepigwa picha, lakini hatujaona akifanya mazungumzo apewe advice. So uwezi jua, ni kama mimi nikuja hapo, wewe ni rafiki yangu, kisha nichukue nikwambia nimekuja kukusalimia, nikupige selfie, niweke media nikisema nimeenda kufanya mvumo wa 6K. Lakini sisi tumesikia vyema kabisa kwenye live, tumefuatilia vizuri, ambapo njia yenye Wakenya wameuliza maswali yao kwa njia safi.
na kuhakikishiwa Mhm. hiyo kwa njia ile ambayo ataenda kufanya leadership. Yeah, sio ile yenye tumeona wengine baba akienda akipiga selfie anaweka media akisema nimeenda kukutana na huyu. Baadaye tunaona akisherekea msichana wake ameona after 2 years, but he went there for mambo ya hospitali. So kwa hiyo propaganda, tuachane na propaganda. Tuseme yenyewe kiongozi, sababu ni kiongozi wetu, ni Mkenya mzalendo kama sisi, alienda akaongea ili na ili na ili. Tuweke pamoja tuangalie sasa ni gani ambalo hatupendi. Hata kama ni kiongozi wangu na support, tuichanganue, tuifuruganishe hivi na vile. Lakini UDA ama deputy president ni kiongozi ambaye anaangalia maslahi ya mwananchi wa kawaida na kuweka mikakati ambayo inaenda kulinda mwananchi wa kawaida, sio wale ambao wanapanga vio kwanza ndio wakuja kwa mwananchi wa kawaida. Okay. So hizi ni propaganda, hajaenda kulalamika popote. Yeye ameenda kuangalia watu ambao wako abroad pia wamwambie sisi tuna matatizo kama haya, tunafaa uyafanyie hivi, kwa kumuuliza maswali na kuwapea hakikisho, kwa wahakikishiwe enyewe sasa huku ndio tuko safe. Yeah. Alafu nimesikia Osoro Yes. ameongea vizuri sana. Na pia ameongea kuhusu baba, amesema baba yenyewe katika uongozi kwa saizi, kuna wakati tumempea kura zetu, lakini saizi akiingia kwa ofisi ni mtu atakayeenda tu kuambiwa fanya hivi, fanya vile, ni mtu wa kupangwa kwenye ofisi. Kwa hiyo aendi kukua kiongozi yule ambaye tuliomjua wakati alikuwa amevaa orange. Okay. Yeah. All right, but you should be aware that the reason of Raila getting to India was about his family affairs and not political affairs, and that is the truth. But now you have said the truth here from the people of Azimio, including Nash T here. He will say he went there kufanya mpango wa kujua formula ya kupeana 6K. But as well, you can be told on the same that he got to find some of the things that he wanted. Then he went for those. But actually, what was reported to the media is that he went for his family affairs in India. And now, thank you. But Jacobs, there is this thing that I want to tell you so that you can understand. Yani ndio uelewe, isikwe like unajiuliza kwani hawa watu wanakuaje. No, like, okay, media it reports the truth. Na haikuleta sound ya mtu tofauti. We just brought the sound ya DP. And of course, I'll make a replay on the same clip usikie vile aliongea. Hata kama ilikuwa ni kujibu maswali, but there is something he requested. My brother, there is something he requested. So when somebody is requesting something, unaweza kaelewa, unaweza kujua. And as well, we will talk on that. Nashti, I can see you. I'm here, my boss. How are you, my brother? Very much fine. Siku imekuaje? Siku imekuwa poa. Bwana, tumetoka job sasa. Now let's get to the topic of the day. What do you think that what did the Dp Ruto mean about the statement that he made in the UK today? Deputy President. Okay. First of all, tunafaa kwanza kujiuliza hata safari yake ilianzaje.
iliendaje? In fact, I had before I came in, I had Mukogoti complaining about Junet. But Junet aliuliza tu swali genuine. Out of the people that went to the deputy president to the US, kuna mama mboga yoyote since imekuwa ni wimbo yake ya kusema kwamba serikali yake itakuwa ni ya mama wa mboga, jamaa wa mkokoteni, watu wa nduthi. Hata mimi na expect katika hao watu wenye anazunguka nao, at least kukuwa na mtu mmoja wa bodaboda hapo, tumuona akipiga nao maraundi. Sasa nataka form na government na watu wenye wako informed, hawajai enda mikutano kama hiyo. Sasa hii ndio angekuwa na chance ya kuwatembeza huko hizo nchi, anaenda na mmoja, wanaenda wanaona. Sasa yeye atakuwa tu na mambumbumbu kwa hiyo serikali. That Junet Mohammed, hiyo statement by the way iko na ground. Maana unajua vitu yenye tunaongea hapa ni vitu zenye zimefanyika. Huyu jamaa nasikia anasema kwamba ajui chenye Raila alikuwa amepata India. Raila alikuwa ametembelea msichana wake hospitali. Wakati alikuwa huko alipata time ya kumeet Prime Minister wa India. Na wakati alikuja alisema, by the way, ile kitu yenye Wakenya wamekuwa wakisema kwamba 6,000 hakuna venye inaweza faulu hapa Kenya kupatiana, amekuja na ile mbinu yenye India inatumia, amekuja nayo. So ataona venye atai-apply, na alisema inaenda kukua anchored kwa manifesto yake. Sasa sijui Jacob nini inamfanya hapo, yani aone, I don't know, sijui anaangalia vitu from which perspective. Deputy President tunashukuru, maana mimi nikimsikia akiongea akilalamika kuhusu democracy, akilalamika kuhusu watu kukuwa blackmail, sijui kukuwa intimidated, I wonder because all those things have been there since 2013. We saw what happened 2017. Watu walikufa. Wewe Mkokoti, mute hiyo nini yako bwana. Unakunywa soda imeisha. Mimi sieka na kelele. Sawa, mute. Okay, so Deputy President amekuwepo. Hizo vitu zimekuwa zikifanyika. Now my question is, saa hii wakati sasa yeye anaenda kusimama ndo amerealize hizo vitu inafaa zishughulikiwe. Juu sijai msikia akiongea mahali popote kwamba hii, in fact yeye ndiye alikuwa mtu wa kwanza wakati rais alikuwa kwa NDC, wakati alikuwa Sagana 3, alisema after kitu moja yenye deputy alimwambia ni ashikilie hapo. Yes. Wakati biashara ilikuwa inakufa, lakini deputy president akamwambia kwamba hii handshake ashikilie pale, asiende handshake, watu waendelee kusafa. Sasa mimi unajua kuna vitu zingine mtu mwenye ana support deputy president inafaa jiulize haya maswali. If this guy is really having Kenyans in his heart, ni kwa nini amekuwa azungumuzii hizi vitu all those years? Sasa hivi ndio anaona inafaa aende kukulia huko US, eti inafaa demokrasia ya Kenya iangaliwe, watu wasikuwe intimidated kwamba wachague mtu fulani. Hii miaka yote amekuwa wapi? Watu wamekuwa wakisafa. Si eti watu walikuwa wasafi, watu wamekuwa wakisafa all along. Yeye akiwa deputy president, especially kwa hii serikali yao ya Jubilee, ni watu wangapi wamekufa? Yeye amewahi sema nini kwa ajili ya watu wenye wamekufa? Hata siku moja akasimama akasema, jamani, iko hivi na hivi na hivi. Deputy president, iko wapi rekodi yake akizungumzia hizi vitu? Ama ni wakati sasa imefika yeye
amesoma rada, ameona kwamba ana venye anapata hii kitu, ameenda nchi za nje kulia huko, machozi yake yatakaukia kwa ndege ya economy class. Nikiongea economy class, Mkokoti anaelewa what I'm talking about. Maybe Jacob anaweza kuwa understand. Economy class akirudi Kenya, machozi yake itakuwa imekauka. Cause Mkokoti anajua anaongelea. The other side huko, I'm seeing him using Kakosapa kana kahurumie. Mkokoti. Hapana, ninakula kitu yangu hapa, unaona? Okay. So Sawa, we, by the way, ni wrong kuja kwa platform hii ukikula. Ala, it's better ukue tu na kinywaji, lakini si kula. Sikiza, mimi sikuli, sikiza sasa. Okay. Nilikuwa namaliza yangu kwanza. Oh, okay. Sasa deputy president yeye ni, yani the bottom line of all this, yes. Amepiga hesabu zake. Ameona hakuna venye inaenda kupenya. Now ameenda kulia huko ng'ambo. Kupenya kwa njia gani? Unajua hapo is where I'm not understanding you very well. I know you will not understand because vitu mingi hauelewi. Wacha basi niende direct to the point. Deputy President ameona kwamba hatapata kiti cha urais. Now what he's trying to do is preparing. Anajaribu kuprepare the international community. Wakati atarudi kwa media kulia, wa realize waseme, this guy came here and he said in Kenya there is no democracy, they were being intimidated. All those we know, my friend. Hiyo ni sawa na yule mtu anakufa maji baharini akiona tawi analishikilia hapo unadanganya wa Kenya Nash. Ya sababu waambie wewe ukweli. We national community haiwezi ingilia kati. Nash, before you talk, let us have Mkokoti. Let me talk now. Unajua watu wa Azimio, hata sasa tuwaambie ukweli, mahali imefikia you are joking with Kenyans. Na we Papa Isaac anataka ucheze clip ilikuwa ya bandi Raila alikuwa Nakuru. Huyo mzee mwenye alikuwa aliwaambia msipochunga nyinyi kama Azimio. Msipochunga nyinyi kama Azimio, mtaionea ikiti view sasa. Umeelewa venye mzee alisema? Hiyo kitu iliongelewa na hiyo mwezi cheza. Najua hiyo mwezi cheza. Vitu zingine mchezangi. Sasa nataka nijibu Nash. Nasikiza. Before nijibu, sawa, ngoja kidogo. Before nijibu. Ni point of ni point tu kidogo tu alafu naendelea please. Mkokoti, vitu zenyu nasema ni ukweli. Inaweza kuwa hiyo clip iko, lakini remember huyo mtu pia ni views zake, kama venye wewe unatoa views zako hapa, na yeye pia anatoa hivyo. Wewe ulikuja, unajua nimekuangalia before nikuje live, nimekuangalia ukisema kwamba baba amefukuzwa Molo. The same Molo ndio inasemekana kwamba since aanze kampeni zake ajai karibishwa Molo venye amekaribishwa leo. Wewe sasa hizo vitu unasema, hizo vitu unasema, Kiza amenda ile constituency yake ile ya yuko Nakuru County ile yenye inakanga na wase wa ODM, hiyo tunajua. Wewe nyamaza sasa, acha maneno yenu mko nayo sasa, wacha niongee. Nash, kitu moja ya watu wa Azimio, hii ndio shida yenu, na niliwaambianga hapa juzi aje anybody mwenye ana support Raila, nyinyi ndio mnaharibia mzee kura. Maspana boy akina Nash, so when Spana boy online kama mimi Spana boy online ni wa Kenya Kwanza, tunaharibia mzee. Lakini wait topic sasa, nataka mkuje sasa mtaanza kutuambia maneno mingi. Sasa umeona sasa umetuambia Raila alienda India kufanya hii na hii na hii.
Hakuna mtu mwenye anajua kitu mtu anaenda kufanya mahali. Umeelewa? Mimi nilijua Even wewe in ndio media ujui yenyewe, sikiza Nash. chenye Ruto Nash, ameenda kufanya. Wewe ndio ujui, lakini mimi chenye Raila alienda kufanya Nash najua. sikiza. Nash, Watu wewe ndio ODM niliwahi tunaweza uliza hapa jua. swali. Ukaniambia Kwamba Raila ameenda kuangalia mfumo wa 6K. Nikamwambia India ni nchi maskini, tukaingia mpaka tukaongelea mambo ya GDP. Ha? Bro, that wasn't me. Huyo si mimi. Maybe you are confusing. Mimi nilikuwa ninajua wiki ya kwanza ama siku ya kwanza Raila ameenda India, nilikuwa najua kwamba ameenda kuona msichana wake Rosemary mwenye amekuwa na shida ya macho. Lakini alipoenda huko alipata opportunity ya kukutana na Prime Minister wa India. That one I knew since then. Mimi hiyo yenye unasema tulidiscuss na wewe unadanganya my brother. So it's Nash, like you Nash. here uende Kisii town upatane na Mr. Isaac baada ya shughuli zako. So that doesn't mean that you went there for official meeting. Exactly. Sijakataa. So don't tell us here that alikutana akapewa maarifa ya kufanya na 6K. There is no 6K here. Hiyo nayo mudelete, muache hiyo propaganda. Okay, So what is the point there? They're getting the point, but we should get to the point as well. You remember the point to note is that we are talking about Ruto's visitation to the US and some of the clips that I've played right today. Now Papa, since Jacob ananiambia kwamba haikuwa official, so haiwezekani kama alipewa idea ya 6K, let him now tell us, since Deputy President pia si official, as in hajaenda kama na nini serikali ya Kenya, ameenda yeye kama ni individual. Ameenda kufanya nini huko? No. If we will get to that point, tutakuwa tunaenda tofauti, but I think kama kitu kimekuwa published pahali ni kumaanisha it's public and it's official. Unajua kitu inako published inafuata kila siku, it's official, it's public. Thank you Mr. Isaac for that answer. Anything that is published, ukiona kwamba inafuata hivyo iko official, inaweza kuwa ni kazi yake, yes, but hivyo iko official. And that is why we are following on the same, and that is why we are trying to ask. By the way, let me just play the clip so that we can have some genuine talks. Before you play it, nataka Nash ajue he is not using government funds to do these things. Jacob. So, Jacob. yeah. Nataka baba don't play, nataka play clip. Why baba? Break clip yenye alikuwa anauliziwa maswali ya kijipu. You know, you are bring clips zingine zenye zimeletwa za propaganda. Play ile clip akiwa anauliziwa maswali. Wewe. Yes. Bwana. So now Mokogoti ambia wananchi ukweli. Now tunaamini kwamba Deputy President amepeleka propaganda US. Now Mokogoti is confessing here that Nash, sikiza. Unajua media baba inapata ile kitu inakata hivi. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. Let's take our seats. I don't know whether to say good morning, good evening. The president of the University of Loyola, Dr. K, of the Carlson Institute of Race, Peace, and Social Justice, the president of the International Conference of Bishops, distinguished leaders present here, ladies and gentlemen, good evening. And let me take this opportunity on behalf of the Kenyan delegation that's here to express our gratitude
for this great university for hosting us for this engagement. It's our first engagement at an institution of learning, and we want to say we are truly grateful that we've had this opportunity to engage. Congratulations to the Carson Institute for providing a platform for engagement on a matter that is very pressing, as has been said by the earlier speakers. And I will make a few comments on what I think the direction to which we in Kenya as a global, as a member of the global village, or did you say something to the effect that we are all in a neighborhood that one resembles the other? I don't want to use the word you used earlier. I'm not as courageous as you. But to say how grateful we are, maybe by way of introduction, allow me to introduce the members of the delegation from Kenya so that you can know who is in our midst. I will start with my colleague, the Honorable Musalia Mudavadi, our former Vice President of the Senate. Thank you very much. We have governors in our midst, Governor Nanok, Governor Mburia, and Governor Ann Waiguru. Those are people running close to the states in America, but we call them counties in Kenya. Then we have senators from Kenya. We have two senators from Kenya. Senator Susan from the Nakuru you talked about, that's the Senator of Nakuru. And Senator Murkomen, also from Rift Valley. And then we have members of parliament in our midst. We have Aden Duale, is a former leader of majority in parliament. Alice Wahome, member of parliament for Kandara. Owen Baya, member of parliament from the coast part of Kenya. Kimani Ichung'wah, member of parliament from the outskirts of Nairobi, not too far from Nairobi. Soiban Tuya, actually she's a Maasai. The Maasai, she's not very tall though. Yeah, and then Adagala Beatrice from the western part of Kenya. Thank you. I think we have other officials in our midst. Let's just say the rest of the officials from Kenya, can you stand up? Yeah, those are members of our delegation. Thank you very much, ladies and gentlemen. So, thank you very much for welcoming us into this university. Again, I want to thank all of you. They normally say peace is not necessarily the absence of war. It's much more than the absence of war. And it is our belief as a nation, as Kenya, and being a member of the global village, that we do our part in making sure that we live in a peaceful world doesn't have prejudice over race or color or religion or where somebody comes from, and that
informs our past and present. We have, as has been said by somebody here, a nexus between the church, the state, and our development. Kenya has a lot of gratitude to the church. We have a long history of relationship as a nation with the church. So that you may know, almost 20% of all our health facilities are church-based, or they are run by church-based institutions. And almost 30% of all our schools are actually run by religious institutions. And let me say our first two presidents are products of church institutions. They were mentored, they went to school because of the church. And therefore we have a solid relationship with the church. And even in our politics, you will find that along the way, you will find the Ufungamano initiative as we worked on the push for a new constitution. And that was largely a faith-led engagement as we sought for a new constitution for our country. And so we have a solid relationship as a nation with the church. And so do I find in this great institution that there is an interface of faith and education, and that's the solid basis upon which this institution is built. I have had occasion to meet many, as has been said here, of the reverends who've come to Kenya, the bishops who've come to Kenya, and they have been part and parcel of the achievements we've made as a nation, and their contribution cannot go without mention. We truly are grateful to the initiatives the bishops have done in our country. Let me say that our mission to America, this time around, we have meetings with government officials later beginning from tomorrow, to discuss the future of our country and to discuss what we as a country and this great nation of America can share in terms of democracy, development, and the whole array of matters in that space. We believe that we have lessons to learn from this great land of the free, also we call it. And you inspire us as Kenyans to also claim our space and be free from the many trappings that in the journey of making a nation become part of the struggles that we have to go through. The country is deep in discussion about our democracy, the status of our democracy, the threat to our democracy, and the freedom of choice that people can choose freely.
Now I get to find that video. That is where he was talking about blackmail and all that. I think this was in part of his speech, and I think those were what he talked about, saying, "I want to share my sentiments, my views." So those were his views, not the questions, I guess. But according to Jacob, tunasema ni questions. Back to Jacob. Jacob, unanipata? Amelala huyu. Nashti, tuendelee. Sasa mi nilikuwa nimekuambia mwanzo, kitu yenye huyu jamaa amepeleka huko ni malalamishi. And unajua mtu yoyote mwenye ana reason is straight. Huyu mtu ni hesabu amepiga hapa chini, imekosa kuingia, amepeleka malalamishi nje. And if you can remember, by the way, hii kitu pia Raila alijaribu kuifanya. Yes. Raila alishaifanya kitu kama hii. Alienda huko akalia, Kenya hivi sijui nini. So hii mimi nimeshaiona mapema, ameenda ndio. Juu hii safari yake, remember, ameenda kama Ruto. Hajaenda kama si state visit. Kumbuka hivyo. Sio state visit. Yeye ni ameenda kutafuta tu mashirika huko, ayalalamikie vitu kama hizo. Juu amepiga hesabu zake hapa, akaona kuna venye kunaenda huku kubaya. So yeye ni avumilie, kwa sababu hii vitu imekuwa ikifanyika all along. Yeye amekuwa deputy president, hajawahi kuwa na time ya kuziongelea hapo nyuma, ndio tujue hata chenye anaongea saa hii ni ukweli. Kwani hivi nimesikia by the way akiguzia story na new constitution. Which new constitution is he talking about? Is it the same constitution that he opposed? Hiyo ndio sijajua, ndio nataka uniambie. Si ndio nasikia ameongelea hapo sijui nini ni our new constitution. Which new constitution? Does he even believe in it? Maybe the 2010 constitution. But he was against it. So my friend, mimi si unaona hata hao watu unaona wanakwepa. Huyu amekuja hapa yuko live na amelala. Because sasa umemwekea facts, amejua. Sijakwepa, unajua. Mwanzo mlikuwa mnasema kwamba ameulizwa maswali, si maswali. Hiyo ni speech yake yenye ametoa. Now you can hear very well kwamba hakuenda nini yake haikuwa ni state visit. Hiyo ni ameenda tu njaro zake atembeze kina Mudavadi wenye walikuwa wamekaa muda mrefu kwenda US. Watu kama kina Murkomen na sidhani kama washaenda huko, awapitishe hizo machuo warudi tu Kenya. Hakuna kitu kingine ya maana. Now Jacobs, I think you have the proof with me. Umeiona. Unajua bado sijakuelewa. Umeona propaganda pahali? Hakuna propaganda hapo. Okay, haya acha niendeleze kutoka hapo. Wewe ndio nilikuwa na ngoja. Which in the life of a nation sometimes become part of the hurdles that we have to go through. And Kenya is as resilient as this state. You have correctly said that this also looks like a state of hustlers. And and so are we. And so we are at the moment in Kenya, we are facing an election, and the matters in the election, from our opinion, are about 3 issues. In fact, the biggest issue that is on the ballot is the democracy of our nation, and whether we truly have
the opportunity to make free choices, devoid of blackmail, threats, and intimidation. Wacha iende dakika moja tuone venye unajua, wacha iende. In fact, if you understand a bit of Kiswahili, it is that's what informs the current push by many Kenyans to say hatupangwingwi, meaning we want to make our choices without being choreographed or chaperoned or blackmailed or intimidated. Sasa ianzie hapo sasa. Sasa piga mjadala kuanzia hapo. We are also going to be making choices about we get the point. I think now we are good, so we can continue. Now, where do we start from? Now, continue. Jacob, continue explaining to us what should be done and what really you've heard from his sentiments. Yeah, from my own view of points venye amezieka hapo na kuna rate vyema, Deputy President anajaribu kutuambia wananchi wamechoka, hawataki kupangwa, hatupangwingwi kwa sababu democracy. Okay, ameongea about democracy and that is why he has said about blackmail and these all things. So Deputy President anajaribu kusema the democracy ile yenye tunafikiria tuko nayo haimo kwa saizi, kwa sababu government ni kama imetekwa nyara. Nash, mimi nawaambia ukweli hapa. Endelea baba, endelea tu. Democracy ile ambayo inafaa kufanywa mpaka the constitutional democracy, ndio saizi unaona Raila is the state project, ambapo unaona kila kitu anaoitumia katika mambo yake ya kujimarket is using the state. Kwa hiyo angalia venye anafandiwa na state, angalia venye magari zenye anatumika ni za state. So this is what is there, is what we see every day. The problem is hatuwezi taka kukubaliana nayo, tuseme ukweli, this is what is there. Jacob, this is why we are just calling every day, tukisimama juu ya magari tukisema ebu wacha kuogopa kusimama nyuma ya president, tokezea kama mwanaume uje tuongee na wananchi. Jacob, nikuulize swali. Yes, uliza. Deputy President amekuwa Deputy President kwa miaka mingapi? Kwa miaka 5 kwa ile kazi yake. And the rest of the years hata ukasema miwili. Just there by the name. So it's 10 years in total. Let's say 10 years to answer your question so that we can go ahead. Si 10 years, ni 9 years. Okay, now, ni 9 years. Now, ashai contest kwa in any presidential race? No, this is the first one. This is the first one. Yeah, now, zote amekuwa kama naibu. Now, so it means when I listen to him, whatever he's talking about, it's like he knows what really happens when someone is running for presidency. Am I right? Sijakuelewa vile. Ninamaanisha, ukiangalia Deputy President akiongea kuhusu blackmail, intimidation, whatever, democracy, na kumbuka hajawahi simama kama rais, si ndio mara ya kwanza? Ndio mara ya kwanza, ndio. Kumaanisha anajua hizi vitu ziko
na ameziona labda zinamfanyikia sasa. Hizi vitu No, zimekuwa na saa hizi about zinamfanyikia. intimidations and blackmail, ndio maana unaona saizi tumeingia kwenye mfumo wa coalition. Vitu zinataka kubadilika kwa sababu ya jambo fulani, unaona? Jacob, listen to me. Wacha kukua smart na usmart wenyewe hauwezi. Ili ni swali lenye liko wazi, Jacob. Deputy President amesema nchi yetu, unanielewa vizuri? Nakuelewa, niko na wewe hapa. Kuna watu wanatoa intimidation. Na kwanza amesema shida inakuanga kwa ballot. Inaonekana watu wanapoenda kwa ballot wanashangaa ni kama itakuwa free and fair, ama ule uamuzi wa mwananchi utaonekana pale. Hivyo ndo amesema. Not unless tunasikia vitu tofauti. Na at the same time Deputy President hajai simama kuwa rais, kumaanisha from his experience. Unajua hapo ndio umeshika vibaya. Hajasema shida inakuanga kwa parrot. Papa uko wapi? Amesema shida yenye iko kwa parrot saizi. Papa unaweza rudisha hiyo sehemu kidogo. Unajua Papa, Deputy President amesema hivi. Mimi naelewa vizuri. Sitaki kuenda na waves ambapo like I'm thinking of is after elections or what. Atukupei waves, tunakuambia unaambiwa hapo kwa na Nash. Shida ni Deputy President amesema hapa ukaplay wewe mwenyewe. Tumeisikiza na Deputy President amesema hivi. Kwa saizi ile shida yenye kwa parrot kwa sasa ni blackmail, intimidations, ndio hiyo ame break down. That is the point he has said. Ebu tusikize. And the matters in the election from our opinion are about 3 issues. In fact, the biggest issue that is on the ballot is exactly the fact is in the parrot. Listen, wacha kelele alafu baadaye unakosa kuelewa. Truly have the opportunity to make free choices. Umesikia? Devoid of blackmail, threats and intimidation. That's a matter that is on the ballot, and that's a matter that many Kenyans, in fact, if you understand a bit Kiswahili, it is informed. That's what informs the Papa mute hapo. Mute. Sasa Jacob amepotea kwa sababu hapa ameenda. Aja. Anarudi. My question is mpaka Deputy President ameimbisha wazungu slogan ya ongea na kufuatilia. Sawa. Mpaka tumeona Deputy President ameimbisha wazungu slogan ya hatupangwingwi. Now anajaribu kuambia that's why tumefika point ya kusema kwamba Wakenya wanasema saa hii hatupangwingwi. Kumaanisha wakati Deputy President anasema hii kitu, anamaanisha ni kitu chenye kimekuwa kikifanyika nao imefika point yenye Wakenya wanasema hatupangwingwi. Now my question is, Deputy President hajai kusimama kukuwa rais. Get my question very well. Saa hii anatuambia kwamba shida inakuanga kwa ballot, hapo ndio kuna dukuduku. Hajui kama kunaenda uchaguzi wenye utafanywa kama sauti ya Mkenya ndio itaonekana pale. So my question yenye nilikuuliza ni, ina maana anajua zenye hizo za nyuma venye zilikuwa zinafanywa, ndio saa hii labda anaona anaenda kufanyiwa hivyo, ama anaongea hivi kwa nini? Juu haezi ongea kitu chenye hakiko, haezi ongea kitu chenye hajui. Na kama anajua kishafanyika huko nyuma akaona, kimeshafanyika kwa mtu fulani akaona, nao ndio anajaribu sasa hivi kukiongelea kiwe wazi ndio watu wakijue. Now
Kama kiko, yeye alifanya nini huo wakati? Jacob, wacha kukwepa swali. Jibu swali. Jacob, uko pale uweze kujibu swali. Sijaona ukiamini-mute mic. Ndio tuweze kujua wewe unadhani ukweli wako uko wapi. Mkokoti yuko wapi amsaidie? Kina Jared leo wameingia mitini, kina sijui nani. MCA hajaonekana hapa. Kina Kips. Ama ni bundles. Na waelewa. So that is what he said actually. Na kabla tujana mbali, by the way, kuna clip hapa because huyu atakuja ajikujibu. Kuna clip ya cha mwisho tena nilikuwa na play cha watu wetu wanaitwa watu wa Oka. Leo Martha Karua ameongea kama mama dume. Ameongea vizuri sana. I think iko hapa. I can play it from here. Thank you, gentlemen and ladies of the press. You can see we are all here, the 4 Oka principles, reaffirming our unity of purpose and solidarity and commitment with the people of Kenya to build a just, inclusive, and prosperous Kenya with inclusive leadership. We were to sign our coalition agreement today, but we have postponed to polish certain legal issues that have arisen. Nevertheless, we are committed to our unity, and in a few days, we will be letting you know the time we shall sign the agreement. We still are open to receive other parties that we are talking to into the Oka coalition and to building coalition with other Kenyans so that we can achieve our objective of being able to form government alone or with others in order to fulfill the urgent needs of Kenyans. We're happy to report that the best legal minds are now working on it and have assured us that by this week it will be over and we'll be good to go early next week. Thank you very much. Great. So we have the Oka principles. They have talked, and that is Gideon Moi there and Martha Karua. You can see beside Martha, it was Kalonzo Musyoka, who has been talking over the media, and then they had to talk. The other people, they had to talk so that they can be heard. All the voices can be heard loud and clear. And now you've seen, umeona ni kama Martha Karua ni kama sasa Nash, unaona aje, ni kama Azimio tena imepata pigo ama namna gani? Unajua hii story niliongelea jana tukiwa na kukuntu jana. Nikamwambia Azimio jana nilikuwa hapo ni kwamba mgogoro ndani ya Azimio. Now I was wondering juu hakuna chama chochote chenye already kiko ndani ya Azimio kilikuwa kinaleta bugdha. Mtu mwenye alikuwa analeta hizi mambo ni Kalonzo, ambaye yuko bado ako kwa fence, bado hatujajua anaingia ama haingii. So you see, mi sioni Azimio inaingilia wapi hapa. Azimio ni watu wako na mlengo wao, vyama venye vimeingia pale already vimesema ni Raila. Kampeni inaendelea. Like today tumewaona wamekuwa Molo, wamekuwa Nakuru. So sioni Oka inaingiliana wapi na Azimio. Wao kama wanataka kukuja wakuje, kama wanataka kusimama kama wao wasimame. Lakini one thing I know, kuna watu, for example, let me tell you the truth. Mtu kama Martha Karua sioni akiingia mali Raila yuko.
na hapo Gideon Moi na Kalonzo hawawezi ingia mahali Ruto yuko. Hizo ni vitu ukae chini ukijua. Huyu Gideon Moi na huyo mzee mwingine anaitwa nani? Jirongo. Au wako so easily, wanaweza tu amuka leo na wakaingia Azimio. Hawana any sanctions zenye wanaweka. Mtu mwenye yuko bado ana play siasa zenye hazijaeleweka ni Kalonzo. You see? Now, si tumewapatia, leo niliona kwa gazeti baba anasema I don't need you, wewe nenda kama unaenda. Ashtia ametoka kidogo because of net. Amekwama. Jacobs, ulikuwa ujibu swali lako alafu ndio tuone kwa hiyo lazimia. Okay, swali langu nimeulizwa swali vizuri sana. So wacha niwarudishe 2017. Ambapo baba alichagua commissioners, akakuja akasema makaratasi iwe printed ambazo ni za hizo parrots iwe printed from somewhere where he was feeling that he is so secured. Alafu akarudi on the second re-election tena bado akasema aamini hiyo commission. So mimi nikiangalia kwa upande wangu kwa saizi, wacha tuongelee tu issue ya naibu wa rais. Kitu yenye amekuwa akijaribu kuonyesha watu ama the whole world is only that Wakenya wamechoka na mambo ya kuletewa viongozi. Wakenya tumechoka na kuambiwa sasa huyu ndio kiongozi. Kwa kudanganywa kiongozi fulani alifanya hivi, kiongozi fulani hawezi. Hiyo ndio blackmails zile ambazo tunaletewa na kuwekewa intimidations. So it wasn't there about the elections. Yeye kitu yenye amesema ni kusema like we need peaceful, na mambo ya kuuziwa ni nani tuachane. Tusimame na msimamo wa kusema tuwe na freedom yetu ya kusema kiongozi wangu ni huyu, wewe uza wa kwako, lakini mwenye naeka kwenye kiti ni mimi ndio najua. So it is what he was trying to express and explain. Even people have gone ahead na kuongea slogan ya kusema atupangwingwi. Yeah. So that is what you feel? That is what I know, because up to leo wakisema kura ziliibiwa, sijui 207 baba akaingia mkate nusu, wangefanya marekebisho kwa kuenda na kuweka like ana nguvu sasa za kusema let us go and open there. Kura yenyewe mmetuibia, so what is the way forward for resolution? Haikufanywa. 2017 bado anasema baba aliibiwa kura. Baba ndio huyo wako na mwenye sasa the machinery wanafanya kazi hand to hand. Amekuwa state project. Why can't he resolve that problem now? The problem is not being resolved. Saizi wanatupea tu this is the leader. Huyu ndio tunafaa kuchagua, huyu ndio tunafaa kuweka atusaidie, sijui yeye ni mzee amefanya nini, but is there as a remote control. Na mimi nikiambia Wakenya, the only leader ambaye tunafaa kuchagua ni kiongozi ambaye anaangalia na kuleta mambo ya wananchi. Wachana na hii maswali yenye watu tunaweka. These are the kind of blackmails. Unaambiwa mbona hakuenda na mama mboga US, aende na mama mboga US ajui kizungu.
aende kueleza nini watu wa US? You need to have a leader ambaye anajua mambo kama yesterday, kama mliangalia what we call you go to Citizen TV muangalie Ndindi Nyoro akipiga hesabu venye Kenya imefanya borrowing from the time of Moi, Kibaki until to date. Mwenye alikuwa na yeye hapo wa opposition alikuwa amechanganyikiwa kabisa, ana point, he was just heckless. Anaambiwa wacha nikupange ndugu. Saizi Wakenya tunaumia sababu ya ile BBI yenu yenye ilianguka, mumeamua kutuongezea vitu bei to pay back pesa zenye muli-invest a lot for BBI. So he's trying to open Kenyans mind. Kwa hiyo msikuje kuniambia saizi sijui kusoma, sijui kupiga budget, sijui kwenye naweza enda kuuza kahawa. Uniambie mimi kama mwana bodaboda unilete kuniweka State House so that to show the world it is bottom up. No, we need to think wisely. Tuache kudanganya watu kwa sababu hakuna mama mboga kwenye hiyo trip. Tuambiwe hivi, hatukuona, tungesema saizi ndio tungesema sasa. Unaona is misusing government resources. Tungeona huko Republic of Kenya, hiyo plane yenye liland huko ingekuwa Republic of Kenya. Ilikuwa hivyo, ilikuwa KQ. So is a leader who knows what he's doing and what he said. Nash, nimejibu hapa, sijui kama ulitupata. Nimekujibu swali lako, si kukimbia, nilikuwa nakufuatilia lakini sikuwa. Yeah, so I've said. Jacobs, kabla hujaendelea, yeah, kuna swali tu nataka nikuulize. Kumbe kuna ndege za government of Kenya kwa hii country? Kuna ndege ya president, alafu na kuna hizo ndio zile zenye mtu akienda nchi za nje, akienda nje ya nje, unaona imeandikwa Republic of Kenya. Hizo ni ndege za watu official, president ama naibu wa president. Unless and otherwise, mtu kama Matiang'i akipewa official sijui aende wapi official meeting ya state, atapewa Republic of Kenya, a private jet. Mimi sijaijua, nimejua leo. Ama aenda na private yoyote. Unajua private iko just white. Alienda na Kenya Airways. Okay, so we are there. I was on Nash. Sasa I think ulikuwa ushamjibu, enda kwa Martha Karua. Kwa Martha Karua bado kuna kizungumkuti. Sababu if you see Martha Karua, you just see the person by the name Moses Kuria. Alafu ukiangalia Oka principles, unaangalia the person by the name Honorable Kalonzo Musyoka. Yes. The rest wengine tu ni kujaza namba because they are already in Azimio. They just want a signature to just kuonyesha the world, kuonyesha Kenyans tumesonga. So without Kalonzo's agreement, no Oka coalition joining Azimio. Yes. Which agreement? By signing the agreements of Azimio coalition. Like now we have joined it. Can you take us through that agreement? The agreement is since the they same have not agreed. They have not agreed. Where is that agreement coming from? You saw they have. Okay, just 1 minute.
You saw this Jubilee has agreed to work with who? Azimio. They showed on televisions that we have agreed, they signed an agreement. Secondly, on launch, it was just 2 days or 3 days ago, whereby Kanu was there, that they have agreed to support Azimio. Now the person who was rejected completely is Kalonzo, that they are still on talks. Bado yeye anataka kuenda kwenye vipanda hizi mahoteli, tunaambiwa mahoteli, sijui ni vipanda vya hoteli. Bado yeye anataka talks za hoteli sababu hawajafikiana maagriano. Wengine wote wamesha agree apart from that Kalonzo, and with NARC Kenya, I think also it is 50-50. They are just waiting for the Oka principal, who is Kalonzo Musyoka, to agree it. Then also they make their own decisions as NARC Kenya, apart from the coalition being Oka. My friend Jacob, who is the chairperson NARC Kenya? Martha Karua. Martha Karua. So, what do you think about Martha Karua? Martha Karua, on my own view, is like in terms of leadership or the directions of joining Azimio. First of all, before I answer your question, because today she was the very first person to talk about joining or not joining, because as well she said that whoever wants to join Oka, you are invited. That's what I know with Martha Karua. She will be the last person to join Azimio. She is not ready for Azimio. But what she read, it is just reading from Oka panel. Sababu ukiangalia Gideon Moi, Kanu yake ameshajitangaza yeye ni Azimio. But under coalition ako kwa Oka. So Oka, ukiangalia Oka bado ina baridi mzito ambayo bado haijasimama. So they are trying hardly to convince Kalonzo Musyoka of 3% of votes za Kenya as per the survey that we saw. So Raila needs more Kalonzo Musyoka, and what is just saying on newspaper that he don't need him, that is just kumuonyesha hana haja na yeye, at least I'll make up the decisions. Lakini huwezi sema wewe ukuje kuwa national leader, ukuje kuwa kama Silvana Sosoro. You can't agree that one. He is not an MP, he is a state figure. So still Oka has a long way to go. My friend, okay, that is right. Nashti, you have something? Yeah. What I can say, from my point of view, mi naona kuna mtu ametumwa specifically na Ruto abomoe Oka. Unajua ni nani ametumwa? None. Moses Kuria. Na Moses Kuria anaingia through
Unajua wakati timu iko uwanjani, the opponent team inajuanga yule defender ni weak kidogo. Now Moses Kuria is trying to destroy Oka through Matakarua. You heard him the other day saying that I'm ready to work with Oka if only they are not joining Azimio. Now, unajua mtu kama Moses Kuria hawezi kuwa anajua siasa ya Kenya. Wewe venye umekaa hapo, into your mind, mtu mwenye unafikiria vizuri kabisa, unaona okay ikisimama inapata kura ngapi? Ndio mpaka Moses Kuria aache kusupport Ruto akuja support presidential candidate wa Oka. Seriously, is that making any sense to you? This guy is a mon, ametumwa ashikilie tu hawa jamaa hapo hivyo wasijoin Azimio hivyo. Hakuna kitu ingine, hakuna historia ya kuzungushana sijui nini na nini, hakuna. So na unaona, mimi nimetangulia kukuambia kwamba Martha Karua na Raila Amolo Odinga hawajai hivyo kwa chungu kimoja, hawajawahi. We can trace them way back in 2007 wakati President Mwai Kibaki anaapishwa. Martha Karua was one of pioneers wenye wali nini mpaka mzee akaapishwa usiku. Tangia kipindi hicho, mahali popote unasikia kuna sauti ya Raila, Martha Karua huwa anapita pembeni. Huwa hataki maneno yake kabisa. Na unaona Kalonzo pia venye alikuja kwa nini ya Azimio, alikuwa kuji through Raila Amolo Odinga, alikuwa anakuja through Uhuru, alikuwa anakuja through Jubilee. Now even if anaimposi hizi sijui MOU zenye zilikuwepo zenye ziliandikwa kwa boardroom wakiwa wawili, ni hali tu ya kufinya. Na you see, yesterday I heard him saying that anataka rais akuja awakalisha yeye ndio akuwe kama anaongelesha. Kalonzo is after something, lakini hiki tu anatafuta anasahau. Time is running out. Azimio already ndio hii imeanza kung'oa nanga. Even whatever something that yenye ilikuwa hapo kwa ajili yake, me I'm seeing it going away from me, because the more anaendelea waste time huko nje, na we know very well kwamba at the end of the day atakuja kujoin, naona yeye tu ndiye anajiwaste huko nje bure. Yeah. Okay, na nimekupata. So I want to ask a general question on everybody aweze kuansa kwa upande wake na kwa upande wa mwingine, and then we finish because time is running. One is about, because sai tukiangalia when we see on Azimio we have many principles wako wengi, kila mtu anataka pahali anastahili akae. So who do you think will take a certain seat and who is to take a certain seat? And then coming to One Kenya Alliance, as I mean not One Kenya Alliance, but we are talking about Kenya Kwanza. Kenya Kwanza. We have many people who want to be part, but now I want to talk about who is going to deputize who. So hiyo ndio haswa nataka nisikie kutoka kwenyu. Tuanze na Jacob. Kwangu nikiongelea Kenya Kwanza, we are still on talks, because Kenya Kwanza ni ya wana Kenya wote, si for those leaders you are seeing there. And
kwa zile selections ambazo zitafanywa, it is what is going to make everyone to be satisfied. As per now, kila mtu is suspect. What I want to hear is what is your prediction? I know you don't know, but what is your prediction? My prediction ni from deputies from Mount Kenya. Who do you think? Is not those people you are seeing there. Anakuja. But who is this person? Because we want a guess which is serious. Unajua unaweza itwa siku nyingine watu wasema kuna mtu hapa aligesi vizuri na akapata jibu. Kupewa hata zawadi. Sasa hutaki kupewa hiyo zawadi? Not about zawadi, lakini kuona kwangu inaweza kuwa kama hawezi kuwa this man by the name Justin Muturi. Then inaweza kuwa mwanamke ambaye ni Martha Karua. Okay, now we get to you can even feel my friend. Anyway, I don't want to talk about it. Mimi wacha nikwambie upande wetu tuko na players wengi. It's just a matter of ni player gani mwenye yuko form hiyo siku ya match. We have somebody like Peter Kenneth yuko. Tuko na huyu gavana wa Nakuru. Tuko na gavana wa anaitwa nani? Huyu mwenye anasimamia kampeni za baba. What is his name? Nani? Kuna huyu mwenye alichaguliwa na baba asimamia kampeni. Junet ama nani? Not Junet. Nani huyo? Ni gavana wa from which part of Kenya? Ni Central, ni mtu wa Central, ni Mkikuyu. Nakuru County. Nakuru ni Kinyanjui. Although pia yeye anaweza kuwa kwa hiyo list. Si Munya. Hiyo ndo nimekwambiaje, Azimio tuko na players wengi. It's just a matter of kwamba hiyo siku ni player gani ako form, na nimekutajia Peter Kenneth, nimekutajia gavana wa Nakuru, kuna huyo Munya, kuna huyu gavana, hii kaunti yake inaitwaje? Kaunti na jina yake zimepotea. So what about Jubilee delegates? Eti Jubilee delegates. How? Sijakuelewa. Watu wa Jubilee hakuna mwenye atakuwa like Raila, alafu mimi nadhani running mate wetu wa Azimio ni President Uhuru Kenyatta. Ati? Sisi kama wana Kenya kwanza tunajua the running mate angekuwa tu President Uhuru Kenyatta. Are you out of your mind? No, that's what we can see from the way of campaigns are going through. So unajua katiba ya Kenya inasema nini wewe? Ama unaongea tu ili ukiongea about katiba, by now baba angekuwa ushago analima huko. Katiba inasema nini? Is in the state. Inasema nini? Yaani katiba inasema Raila ako kwa state. Raila ako na Uhuru, wanachapa kazi, wanasema kila siku wanapiga kazi. All the campaigning and everything is using is the state machinery. Jacob. Yeah. Nimekuuliza swali. Umesema nyinyi mnajua kwamba Uhuru ndio atakuwa deputy wa baba.
nimekuuliza katiba inasema nini? Kenya kwa saizi haina katiba. That's why we need democracy. Ndio hiyo tulikuwa tunaongelea jana. The point in the parrot now is about this blackmailing and all of these things. So is blackmailing the constitution that you are bringing to us? Ikiwa kuna constitution ya Kenya ambayo inafaa kuheshimiwa, wewe ukiangalia Kenya yetu ina constitution ambayo inafuatwa. Brother, unajua wewe unafanya naanza kuzalisha maswali mengi, nitakuuliza ushinde kujibu. Is this the same constitution that we fought for in 2010? Yeah, of course. It is the same, but it's like it's not working. Listen, is it the same constitution yenye inasema mtu ukikuwa na kesi kotini pending haufai kusimama kwa ofisi yoyote hii Kenya? Ndio hiyo. Deputy president akisimama kukuwa deputy president, alikuwa na kesi, alikuwa hana? Mpaka mkubwa wake alikuwa yuko na kesi. Kwa hivyo walikuwa wako na kesi. Kwa hiyo sasa ndio nauliza constitution ya haiko Kenya, ndio nakwambia kwa urahisi tu. Sikiliza. Unajua nimekuuliza hivyo kwa nini? Kwa sababu umesema ndio maana mtu wenu ameenda US kuongelea hiyo. Sasa ndio mimi nashangaa, labda anataka atuletee, na anatuletea na wakati yeye mwenyewe ashaivunja. Sasa anatuletea kinjia gani? Yeye mwenyewe 2013 hiyo katiba ilikuwa inamwambia asisimame, akasimama. Sasa saa hii akituletea hiyo the same katiba sasa ianze kufanya kazi, atakuwa na ground gani ya kukataza mtu mwingine ambapo yeye ashaivunja? Sidhani kama ameivunja, sababu Nakuru oye! Watu ya baba oye! Nataka kusema mawili matatu mafupi kabisa. Kwanza, Azimio ilianzishwa hapa mji wa Nakuru na baba, na kila mtu yuko karibu kuingia Azimio, na akiingia kuja akiwa mpole bila mashati yoyote. Sasa ya pili, mnajua watu wengine wana mdomo sana, si mnajua hivyo? Wanadanganya sana. Hata juzi ma-DVD amesema baba ni mzigo. Waangalia ma-DVD na baba useme nani mzigo. Tuko pamoja? Sasa hiyo chama yao inaitwa UDA-KU. Chama yao inaitwa UDA. Ya mwisho, watu wa Mombasa wako chini ya baba. Watu wa Ukambani, simumeona Charity hapa, wako ndani ya baba. Watu ya Nairobi wako ndani ya baba. Watu ya Nyanza wako ndani ya baba. Watu ya Western wako ndani ya baba. Wamasai wako ndani ya baba. Uhuru na Wakikuyu wako ndani ya baba. Baba anaingia round 1. Tuko pamoja? Mtakubali Nakuru baba ingia round 1? Kura ya baba ndio nishani. Asante sana. I think hiyo mmesikia pia. Kumbe Peter Kenneth anaweza ongea. Kwa hivyo unaona leo Peter Kenneth ako na energy. Sasa ndio nashindwa amekula bangi gani ukikombea ma-DVD na baba. Imagine, unajua kuna vitu zingine. Hii ndio nasema kuna bangi nyingine hapa. Jacob. Karibu. Douglas. Yes sir. Wow. Mbatire mwana waka na kubinga njaka baragi ni kwa na nje. Omonto ijako borgo kwa nada tenyi kunkia wadeo. Haya, asante.
sasa wanataka kusikia waambie. By the way tulianzia na clip leo tulikuwa tunaongelea kuhusu Ruto. Tunaongea vile hiyo trip ya Ruto. Tunaongelea vile alienda UK. Na tukiangalia hapa Kinosoro kutoka Kisii County waliachwa. Naanza ni kama hakukuwa na mtu. Tuliona tu ni not tuliona Susan Kihika. Watu wa Masai walienda, Narok walienda, hawa wengine walienda, lakini hapa nyumbani Nyanza hakuna mwakilishi bwana. Kwani iko nini? Kuna Osoro wewe bwana, wacha kuwa let down. Kuna Osoro. Osoro alienda, uliona Osoro huko? Na Osoro alikuwa South Mugirango leo. Haya, wacha mimi nianzie hiyo maneno ya Ruto kuenda states. Huyu Ruto ni kama hiyo banki yenye Jacob anasema. Hiyo ndio Ruto amevuta. Kwa sababu huyu ndio mtu amekuwa akituambia hapa, alituambia 2017 akaanza kutusi Maraget ni wakora. Wawache Wakenya wachague. Wakenya eti tunajua pale mnaishi. Vitu kama hivyo. Tawakujia. Ameenda kukutana na mapastors huko US kuambia eti kura zitaibwa Kenya. Na yeye ni deputy president number 2 in command. I can't imagine. Sasa wewe ni deputy principal, utoke shule uende kuambia shule jirani. Douglas hapana. Ngoja Jacob wewe nyamaza uniongea. Deputy president hajasema kura zitaibiwa. Anasema kuna shida ambayo iko Kenya ambayo ni blackmail. Ngoja. Jacob kama uelewe Kizungu. Douglas unadanganya. Kizungu ndio unaelewa vizuri sana. Douglas kidogo. Ngoja Jacob. Wale ambao tulienda shule tunaelewa, tunaambiwa read in between lines. Ukisema statement eti kuna a plan to subvert the will of the people, hiyo ni rigging my friend. Wacha kutudanganya hapa bana, tumesoma na tunaelewa maneno. Na huyu DP is a very shrewd politician. Anatoa statement moja inamaanisha vitu 10. Wacha kutudanganya wewe, nyamaza tukufundisha hapa. Number 2, huyo ndio mtu alikuwa YK92 kutumia pesa shilingi 500 kupea vijana vijijini wapigie Moi kura. Ndio wa maintain kuwa kwa power. Yeye wakati huo hakujua hiyo ni project. Sasa ndiye anaanza kusema mambo na project, eti kuimpose project. 202 alisupport. Wacha nikwambie hiyo YK. Wewe Jacob relax. Zima mic, usikize maneno. Mtu uokoka, wachana na mambo ya 92. Hiyo alikuwa let me tell you this one. Unajua nyinyi what you are just want to do is just to stick on something that is not there. 92 huyo alikuwa ni mtu tu kama wewe hivi, uokoto kwa street uambiwe ndio hii kazi. Angalia NYS wenye wanatoa nini? Wacha uongo wewe. Wanapiga kazi 1992 remember. Ngoja nimpe ingine. Haya, umesema 1992 nimekubali. Haya, 202 alisupport nani? Usikubali. Sikiza. Deputy president alikuwa ni leader wa Christian whatever union akiwa university. Before aingie kwa politics. Huyu Jacob unajua ni awapendangi history, ajui mambo na history, so atulie ufundishe taratibu. Let me tell you, kwenye mna shida ama kwenye kuna shida na mimi about that 1992, mimi nitoke shule naenda kutafuta kazi, niambiwe kuna kazi hapa ya kubeba kijiko. Wewe umesema alikuwa ni mtu tu. Tunakuambia wewe umesema ameokoka. Kama ni mtu ameitwa kazi kitambo. Papa, mute mic ya Jacob tumwambie kitu. Haya. So, Jacob nataka nikuambie hivi. Ruto alizaliwa 1960 what? Utoe mpaka 1992 alikuwa na miaka ngapi? Hakuwa mtoto. He was a grown up man with an ID. Na amemaliza campus.
ndiye akaingizwa YK92 wakiwa na Cyrus Jirongo. Enda uulize Jirongo atakwambia. Wao ndio waliambia Moi print pesa, akaprint mpaka 500 shillings. Ndio walikuwa wanatembea nazo vijiji kupea watu, akisupport a dictatorial government. In 2002 Moi akamwambia support Uhuru. Hakujua Uhuru ni project wakati huo, alafu anakuja kutupigia kelele hapa sasa ni project. Haya, 2017 wakati Maraga wamenalify elections, alisimama on the podium akasema wale wakora tunawajua na tutawarudia. Hakujua kwamba the will of the people has been subverted. Saa hii anasimama anatuambia eti kuna njama, kuna plan ya kuimpose a puppet on the Kenyan people. Who is a puppet, my friend? A person who has stood for elections 4 times, has been garnering more than 6 million votes. Can that person be a puppet? Wewe ndio unataka, kama ungesupportiwa na Uhuru wakati ungekuwa puppet. So Ruto should stop playing with our psychology and our minds. We are learned and we know. Na ujue Papa na Nash na wengine, acha niwaambie, mtu akienda kupoteza, hata kama wewe unaenda kupoteza msichana, kama mlikuwa mnatongoza msichana mkiwa wawili, ukienda kumpoteza unaanza kumharibia jina kwa ule mwingine, unaanza kusema eti huyu hata hajui kuoga, huyu hata hajui. That is what and in fact Ruto is preparing akina Jacob kuambia kwamba wase, hii kitu tumeshindwa. Nyinyi kubalini tu polepole, tungoje 2032 ama 2027. Hataki kuambia tumeshindwa, sababu wataanza kujinyonga wengine kufanya mambo mbaya. So anawaambia na tujakata miti. Mimi si mtu wa kuumiza roho. Nikiona matokeo imekuwa mbaya na kubaliana kama saizi. Thank you. Siwezi ngoja kesho, lakini nimesema sikiza statement yangu, nakubali kama saizi, siwezi ngoja kesho niumize roho, unaona? So we are coming. Where? Ambapo saizi, unajua hata saizi bado kuna kazi ya coalition, watu wanaenda kudivorce. Haya, wacha nikwambie Jacob, if anything is going to change, na mark my words, Musalia Mudavadi and Moses Wetangula are going to go back to Azimio. Na Moses Wetangula atakuwa majority Senate speaker, and Moses Mudamba Mudavadi, Wycliffe Mudamba Mudavadi atakuwa deputy prime minister. Utakuja kunieleza, nimekueleza leo tarehe 3, utakuja kuniambia, na hiyo ndio ita break KKA. Ulisikia maneno ya Rigathi Gachagua? Wacha warudi kutoka US, kivumbi itatibuka. My friend, panga nyumba yenu. Jacob huko. Jacob. Unajua niko au ukisikia ameongea mambo ya Rigathi, aliongea vizuri, sijaona any reaction from Kenya Kwanza. Malala alimjibu. Hebu weka hapa tuone. Aya. The thing is, Google official page ya Nation newspaper, it quoted Malala and it was official. Na aliambia Gachagua awaambie zile pesa aliiba alipeleka wapi na alikuwa anaiba kwa niaba ya nani. Na it was on Nation. Muliona akiongea, mimi nimewaambia tu simple thing, weka hapa iplay. Unajua shida ni ile Kenya saizi mtu anaenda anachukua clip sijui ya miaka ngapi anakuja kuweka huko. So kwa hivyo unajaribu kudowngrade media za Kenya. Moja wapo ikiwa hii yenye tuko. Kama deputy president amesimama akasema mimi siwezi ibiwa, nina akili gani? Kwani mkisema system, mkisema ako na uhuru, mimi si deputy president? These are the questions hazijajibiwa. Saizi anasema mbona ameenda kulia US? Kama anasema yeye ni deputy president hazibiwa, mbona ameenda kulia US? Hapo ndio nasema shida, ameongea US akisema saizi kwenye shida iko ambayo it is akaiweka in form of akasema like is a parrot.
watu waweke mawazo kwenye the one side. Like shida kubwa hapa, this is the problem, ambaye ali break down to blackmail, intimidation, mpaka saizi watu sisi wenyewe tumejiamulia, tumesema hatupangwingwi. Now, lakini hajasema we have seen listen, he has not said we have seen the state project, we have not seen the state machineries they are arranging on how to rig the campaign, I mean the votes. So the thing is, yeye alikuwa anasema kwa saizi wa Kenya ile shida ambayo inatuingia ama imeingia sasa ni hiyo intimidation na blackmailing. Hajasema about intimidatiwa. According to you, ni nani amekuwa intimidated as per now? Douglas anaongea, unmute alafu ongea. Jacob, kuna swali nataka kuuliza. Uko na bibi? Oh, okay, sorry kukuuliza hivyo. Kama uko na bibi yako akitaka kukuacha, hakuambii baba eti ninakuacha, utamuona leo hii anaingia kwa nyumba late, utamuona anafanya hivi. That is just a cold way of saying ninakuacha. And the deputy president angesimama aseme eti kura zitaibwa, atasema kwa matamshi ile ambayo inaonyesha inarifaa. Hiyo sasa kwa enzi sasa leo kwa enzi kwa for this I don't know nieka aje. We are gentle, we are gentlemen. Everyone needs to act in, unahitaji respect yako, the other side needs respect. You find someone is cheating, anakuambia I'm cheating, is you to cope with me or else you go out. Unahitaji respect yako, the other side. Kwa hiyo about the reactions, hiyo ni ya wakati uliopita. Saizi tuna wakati wake, unaambiwa you are this and this, clear yourself. Jacob, kwa hivyo wewe kwa upande wenu wa Kenya Kwanza na wewe na brigade wenu mnaweza suspend katiba ifanye kazi baadaye. From Douglas's point, like we are going to see I don't know mwenye amesema ati atakuja kukaa the prime minister and what, where these seats are going to come from when UDA is going to take the government. Are you thinking like hii nini ya BBI inaenda kurudi? Are you still dreaming about BBI? My friend, reggae is on half time. Reggae ilikwisha kitambo. Reggae ilisaulika. My friend, why are you the problem here? You people of Azimio, you need to come out, utuambie 6K ninakupea kwa njia gani, ninaenda kusaidia. So mimi kama mimi mwenyewe niamue sasa nikupiga bangi na ngojea 6K nalipa 1500 nyumba na ninajisort kwingine. Umekuja vizuri. So on that process my friends, we are getting off the point and we are not getting what we started actually. So like we should stick to our point whereby we are discussing about DPC and whatsoever. And actually I gave some points. Imagine Jacob ulikuwa ushaongea, sasa ni Douglas alikuwa anapeana compliments ndio tumalizie. No, Douglas ndiye anakuja vibaya. Hapa. Lazima nimkomeshe. Unaona problem yetu sisi mashabiki wa politicians, naona hapa mashabiki wetu wa politicians kila mmoja anataka anadidefend akikuuliza swali, sasa maswali hayataisha leo, yani yatakuwa mengi hadi kesho nishinda hata kulala, unaona. Wacha Azimio walete what we call manifesto nzuri, wajiuze vizuri, waachane na hii mambo ya kuleta like they want to go for BBI so that inclusivity ionekane na nini. Even now Papa nipatie nafasi yangu nimaliza. So Douglas, wacha nimalize. Mimi nakuachia nafasi yako. Na usitoke. Niko na mpaka che. Sawa. So I want to go back. Yes.
your leader has been saying in the political podiums kwamba eti mkiniona mimi ni mtu wa kuibiwa kura. So hiyo maneno ya kuiba kura alitoa wapi? Na yeye ni deputy president. Mbona anaanza kuambia watu eti alitoa kwa misemo yenu nyinyi mkiongea kwenu. Haujaona nani akiwa summoned na IBC? Jacob, huyu hahitaji. Sabina Jege, why is she being summoned? Jacob, you should understand a rhetorical question and a question. So hiyo ni rhetorical. Thank you, sir. No, anauliza swali. Me, I cannot come to any podium to answer or to ask a question as if I'm a madman. Sijauliza unijibu. Those are rhetorical questions. Nimesikia vile. Thank you. Ndio mimi nimemwambia akanushe hiyo, asiongee hivyo, ajaribu kuongea what he is supposed to say. Okay. As per Azimio watatusaidia aje? Jacob, kama unapambania trophy ya kubishana, why don't we just hand over to him na story ishe? Juu huyo jamaa anasema kuhusu Sabina Chege, na Sabina Chege matamshi yake yametamkwa after deputy president kusema hiyo issue kwamba mkiniangalia mimi ni mtu wa kuibiwa. Mimi nimekujibu. Tuna argue ama not arguing, Nash. I've just brought just something happened like yesterday so that mwenyewe ni watu wa kusahau sana. Azimio. Haya, Jacob. Sabina Chege last election alikuwa na nyinyi. Na hapo hatuna shida. So if kama iliibwa, muliiba. Sababu DP was there. Kama haikuibwa. So relax. Tuendelee mbele. Ile swali nilikuwa nauliza, Papa amesema vizuri, it's a rhetorical question. Mtu ukuje useme eti wewe uwezi niibia kura. Umetoa wapi hiyo fikra? Hata umetoa wapi? Sababu you are the DP, unafaa kuambia Wakenya wakuwe na uchaguzi wa amani, wasichocheane na wakuwe peaceful. Ukianza kusema eti wataniibia kura, you are dividing the country and you are inciting people. That's number one. In fact, he should be summoned aende ambie IBC hiyo mambo ya kuiba kura alitoa wapi. Sio kusummon Chege peke yake. Number two, you are the second in command kwa government. The National Security Council ikikaa, you are there with the president and the interior minister and a cabinet. So how do you speak against the government yenye wewe pia unakaa ndani in the political podiums, na wewe unaenda una preach peace? Mchana unasema amani, usiku unasema wataniibia kura. What are you preaching? We need to preach peace. Then number three, unatuuliza hapa eti Azimio tulete manifesto. Honestly, our leader, kiongozi wetu wa Azimio alikuja na 10-point agenda na anairudia Babacare, pesa kwa wote, yote. Hata leo ukisikiza speech zake venye alikuwa na make, hakusema eti yule mtu wa kwenda USA ama yule mtu wa kufanya nini. Yeye alisema point zake. Lakini mkisimama kila kitu, agenda yenu mtu wa kitendawili. Number 2, watu wa kung'oa reli. Number 3, watu wa kitendawili. Number 4, watu wa kuiba kura. Hiyo ndio mnasema peke yake. Hakuna siku mmetuambia what are you going to do to us. Then namba nyingine, unauliza eti tukupee manifesto. Unauliza eti 6K inakuja aje? 100 billion ambayo hii itawekwa kwa vijana na mama mboga itawekwa aje? Na jiulize namba nyingine, 33 people wameenda USA kukua address huko. Uliona mama mboga? Uliona mtu wa boda boda? Who went to represent mama mboga? Who went to represent boda boda? Is it Mudavadi? Huyo alisema mama mboga hawajui Kiingereza, so that's why hawakuenda. Hivyo ndo alisema. Hiyo nilikuwa nishamuuliza akasema. So wanataka kutumia mama mboga juu hawajui Kiingereza wapate kura, wao waende kusoma Kiingereza. That is wrong. When you want to say bottom up, unaanza huko chini. Show us an example now. Tuonyeshe example kwamba this is how I will be working and walking with the mama mboga na mtu wa boda boda. Sio kwenda kutumia. In fact, pesa yenye imetumika pale leo kwa KTN na Nation kulikuwa na hiyo taxpayers to foot 107 million bill yenye imepeleka village men wa deputy president USA na UK na watu wake, cronies wake. Haijapeleka mambo, hajaenda ku benchmark on democracy or what, because hajameet any government official in US. Amemeet tu governor wa Nebraska ambaye alioppose Joe Biden in the last election. Alikuwa wa Republican, si wa Democrat. So
this man Jacob and the rest learn to face facts. Tukiingia mkutano ambayo ilikuwa Kisii leo, Osoro anasimama. Osoro is a young man, but he is now making a very big mistake. How do you abuse somebody you don't even know whether atakuwa president kesho? That is why some regions in a remain bend, and anasimama anaanza kusema eti statue imeletwa. I don't know. Hiyo ndio matusi ambao wamezoea. Everybody mwenye alisimama kwa hiyo podium, hata Moses Wetangula ambaye nilikuwa naheshimu as a learned fella, anaanza kusimama yeye ni mtu wa kitendawili, mtu wa nini. So we should refrain from that and preach peace, preach ideologies, and again tell people what we will do to uplift their lives. At least today, the Azimio guys talked of reducing fertilizer prices from 6,000 to 2,000. That is a plus. Waliongelelea kurudisha biashara ya mbao. That is a plus for watu wa Molo. Waliongelelea kupea watu baba care na single mothers. But today in Kisii walikuwa wanasema tu ni statue. They didn't even talk about our life, and they're the ones who sponsored hashtag ya lower food prices only to give a statement kesho yake we want to lower food prices. Wanataka kuja na budget ya kukata pesa from the office of the president na internal security kuiweka kwa Hustle Nation. The same money 107 million wanatumia kwenda states. That's hypocrisy, and we cannot afford that, and we must stand firm as young people, as people who know where the country is going to, kusimama na Azimio tuweke baba State House. Thank you very much. Okay, thank you Jacob. Sasa tunaenda kwa story ya Martha yenye umeongea hii leo, yeye akiwa na alikuwa sided na Gideon Moi. Unajua story na Stephen Kalonzo Musyoka, yeye amekuwa akiongea na media, so hata leo hakuwa na na kuongea kwa sababu hao wengine ndio hawajakuwa wazi to the media, ndio waseme kwamba wanataka hiki, wanataka hiki, wanataka hiki. So leo alikuja. So unadhani kwamba tena okay, unadhani kwamba watajoin wapi hao watu? Okay. I think what is happening within Oka, they want to raise their bargaining power. Hawa watu wanaenda Azimio, lakini hawataki tu kuingia Azimio as Kalonzo. Wanataka kuingia Azimio as a coalition, ndio wakibagain wakuwe na numbers mingi za kubagain nazo. Because ukiangalia Jirongo hapo, Jirongo ukiangalia body language yake, huyo ni mtu ana support Raila. Liwe liwalo ataenda kwa Raila. Ukiangalia Gideon Moi, the same thing. Liwe liwalo ataenda kwa Raila. Kalonzo Musyoka pia ataenda Azimio. Nani huyu Martha Karua ndio atuko sure. Ndio huyu Moses Kuria akakuja akawaambia eti nyinyi kama mnataka nikuje Oka msisupport Raila. It's because Jubilee imewaambia kwamba hizi vyama ndogo, hata kuna mbunge alisimama jana ni Naivasha ama ni wapi ama ni Gilgil, akasema hizi vyama ndogo ndogo zivunjwe Jubilee wiki. Hiyo ndio imefanya wamekuwa threatened kwamba vyama zao ndogo zinavunjwa, akina chama cha kazi, TSP na Kenya, hizo zingine ya Mwangi wa Iria, sijui ni hiyo nyingine inaitwaje, hizo zote wameogopa kwamba hawataki kuvunja vyama zao. The same thing waliambiwa na UDA kwamba wavunje chama zao, waliambiwa na Jubilee, na hiyo sio siri, waliambiwa wavunje hizo chama zao. That is why they don't want to go to Azimio, because wanatoka Mount Kenya penye waliambiwa wavunje hizo vyama. Number 2, wakisha make hiyo agreement ya Oka, now they'll go to bargain for something from the bigger coalition ya Azimio One Kenya, the way they wataita sijui. That is why hawataki kurush. They want to bring all these other people, wa make legal agreement yao kwanza, kwamba tukipewa serikali 30%, how will we divide it between ourselves? UDM ya Jirongo itapata nini? KANU ya Moi itapata nini? NAK Kenya ya Martha Karua itapata nini? Wiper ya Kalonzo itapata nini? Unajua saa hii venye Kalonzo alienda pale, he went there as Wiper, as Kalonzo. Hakupeleka Oka because Oka iko na Martha Karua. That is why they have delayed and postponed. Either way, they will not join KKA, they will not join UDA. So there are only two options. They either join Azimio as an equal partner, or they go it alone. And if they go alone, they know they will not make it. And mtu kama Kalonzo ndiye ataumia zaidi wakienda alone, because he'll be thrown into political pollution, because ang'ang'aniwe governor, ang'ang'aniwe MP. So ata lose zote and they'll be forgotten forever. So the best bet for them
is to join Azimio and negotiate for a better deal. Right, thank you, brother. Thank you, brother. That's So, amazing. Jack, I mean, I have a question to Douglas. One question. Yeah, ukiangalia Mr. Kalonzo ako na 2 outgoing governors ambao already they have negotiated in Azimio. Na ukiona they are the same people wanamrusha mawe, wanasema hatuna nafasi zako kama nani huyo mwanamke sijui ni shida jina imepotea. Sorry? Charity Ngilu. Yeah. Kwa hiyo pia yeye akiongelea there is a way aliwa rubbish akasema mimi hata sioni wako na points gani, because they are going, even you need to ask them because they were on running for presidency, mbona wapigani presidency? So the question is, hii negotiation yenye Kalonzo anaitaka, is he going to get? Because already there are those people from Ukambani, they have represented Kambas. Anaenda kuipata hiyo negotiation ama inakuaje? Okay. Mimi hapa kwa hiyo negotiation na msupport Kalonzo fully. Because ndio ukuwe respected kwa coalition yoyote, lazima uonyeshe nguvu zako. That is why ana marshal watu wengine akina Kenya, akina Chirongo aweke pamoja kwamba wakienda huko waambie look, hata sisi tuko na vote, tuko na say. Ni kweli kwamba kuna 2 outgoing governors wameingia Azimio, but wameingia on which capacity? Hizo chama zao zimeingia huko wakaform hiyo nini, wakaform coalition na Jubilee na ODM. But sasa Kalonzo yeye mwenyewe wako na coalition yao ambayo inaitwa OKA, One Kenya Alliance, ambayo iko na vyama karibu 5. Wale walienda as individual parties, hawa wanakuja as a coalition of parties, so they have more weight than the 2 ones. Then number 2, Kalonzo anasema eti hao governors hawangekuwa governors bila yeye. That is a lie. Mutua alikuwa na chama yake chap wakasema hata rudi. Alirudi ama hakurudi? Alirudi na kura mingi sana, over sijui ni 400,000 ama ni 500. Alirudi na chama yake, sio Wiper. The same as na huyu wa muungano alirudi na chama yake. So they also have a control. The only thing they were fearing, Kalonzo akija atapewa a bigger seat than them. That is why wanamrusha mawe asikuje. But finally ukiona Raila amenyamaza na Uhuru amenyamaza, they are not complaining, they are not talking anything about Kalonzo Musyoka. They know the deal that is being played. Organizer watu wote na Kenya wote wawalete pamoja, hata Moses Kuria kiwezekana wakisign agreement. Amereply, I mean Raila aliongea jana akisema hata hatukutaki. Hiyo ni siasa. Si ni kama tu venye Ruto alikuwa anaambia Mudavadi, nyinyi watu wa Serelak watu mnakaa kwa mahoteli, lakini si mwisho aliwa welcome, walikuja. That is the same thing that is happening. So since amjapatana leo, kesho upate Mr. Kalonzo amesema amejoin UDA, utatoa aje maoni yako? Hiyo Douglas tutaongelea siku nyingine. I think hiyo itakuwa forum ya siku nyingine. Haya, nani okay, nini wako na baba, so nani naibu wa baba? Wata unveil Saturday 12th March. Sawa, lakini hakuna news nyingine kubwa yenye inaweza tokea apart from Uhuru Kenyatta being the running mate of baba. Uhuru Kenyatta won't be the running mate. Constitution inakataa. Kwa coalition ya ile, unajua ile banki yenye watu wamekula huko Azimio, hiyo inawezekana. Jacob, wacha nikwambie kitu. You are a young man. Siasa usiweke kwa roho, weka kwa lungs. Na hawa watu unasema wamevuta bangi, kesho they will be your leaders and you will go to their offices kuomba kazi. Mark the words you use. Usiingie mambo ya wanasiasa. Wacha nikwambie hivi na nikuhakikishie saa hizi, those leaders wako huko tu kikazi. Mimi ndio mkubwa wao.
Ile Anyway, barabara hiyo barabara yenye itakuwa imejengwa ama any industry watakuwa wamefanya Kisii, hiyo itakuwa ni pesa yangu. Nasema pesa yangu imefanya kazi. Sitasema Raila ametuletea kitu fulani hapa. So that is my own money. Jacob, kwanza uzuri uonekane sasa wewe maoni yako yanasikika. Douglas ndio shida. Kwa hiyo tuongelee hii story hii ndio story ya mwisho sasa tunaongelea, because kuna wakati fulani tulikuwa tunaongelea about mtu anaonekana like ameondoka pala fulani, but kuna kitu anapima afanye, lakini after kuifanya inaitwa politically ni kama inaitwaje hiyo. Douglas utaniambia kwa kizungu, nimesahau hiyo kizungu. Wakati mtu withdraw kutoka kwa kiti kikubwa anaenda kusupport mtu mwingine, inaitwa wade wa kizungu. Let me load nitakwambia. So unapata wakati, so like saa hii vile tunaongea ni kwamba Magara mlisikia yeye alisema sasa mimi Omingo Magara alisema mimi sasa sitaki UDA. What do you advise? Mimi naona watu wengi wakisema eti Magara anaweza kuwa deputy wa Simbarati. Is it possible? Everything in politics is possible. Na siasa, the only two things constant in politics, interest and betrayal. Magara labda aliona kwa UDA interest zake haziko catered for, na huko ameambiwa ukija hapa tutakupatia hii. Hata wewe ungekuwa kwa siasa saa hii, mimi ni mtu wa Azimio, lakini ule governor mwenye anawania UDA na nikiona anaenda kushinda akiniita nikuwe deputy wake, I'll run because I know my interest imekuwa catered for. Na number 2, betrayal in politics is constant. That is why Magara ametoka kuwa UDA national treasurer. Imagine a national treasurer, mtu wa pesa. Ameenda. Ni nini hiki ambacho ameona mbaya nyuma? There could be betrayal, there could be conmanship, hiyo yenye wanasema watu wa UDA wanasema eti Azimio wako na conmanship, could be there. So anything, mimi nikiangalia vizuri anything is possible, but voters ndio tunakuwa gullible sana. Mtu kama Omingo Magara, honestly, hiyo time alikuwa MP, alifanya nini muda yote? Saa hii anakuja kutuambia anataka kuwa deputy governor. What will he change? So voters pia tukiwa gullible hapo ndio tunaingiza watu kwa ofisi ambao wamekuwa rejected hapa, wanaingia hapa. Hao wanasiasa wote ukianzia kwa Ruto amekuwa KANU, ODM, UDM, URP, Jubilee, sasa yako UDA. Hiyo kuchange yote, what has he done? Haya, Raila amekuwa LDP. Baada yako Jubilee. Nani huyo? Ruto alitolewa Jubilee. He is not a member of Jubilee. Alitolewa kwa national president. Alitolewa National Delegates Conference ya Jubilee, walistrike jina yake kutoka hapa, hayuko. Yeye si member wa Jubilee. So yes, no, anafanya aje kazi? Anafanya kazi aje? Being a deputy president of Kenya. Tunaongelea about watu wawili hapa. Jacob, soma Political Parties Act. Ukilose membership ya chama, a election can be held, can be called by the National Assembly, but yeye hayuko kwa National Assembly, is a deputy president. Na the constitution is silent on the deputy president. Soma constitution ya Kenya, it's silent. But somebody can go to court and challenge, which is possible, and the court will interpret. Umesikia? So tulikuwa tunaongelea mambo ya Magara na Simbarati na hiyo ingine. So kutoka kwa Magara UDA watu walisema ati hata hana uzito. Watakuja kuona tu wako na uzito wakati atajoin another political outfit, na kulikuwa na rumors kwamba atajoin hii party mpya ya kina Matiang'i, hii yenye co-sponsor na Matiang'i, ni UPA, sijui inaitwa UPA, hii ya huyu governor wa Nyamira. So akisha join huko hiyo party ianze kushika waves Kisii, ndio tena watu wanaanza kusema eti kumbe mtu alikuwa na influence. So Papa,
ninaweza kuwa leo hii niko governor, niache kwenda the second term na ni support somebody else because I know nikienda hivi I'm not going to win, but nikisupport huyu, interest zangu, mali yangu, biashara yangu itakuwa catered for, and that is why Uhuru is supporting Raila. Interest zake will be catered for, interest the community yake will be catered for under hiyo leadership. Aya, Jacob, wewe unafikiria nini? Kwa sababu tunataka, nimekupa dakika 3 tumalize kwa sababu naona wakati umeenda kabisa. Kwangu mimi about this Omingo Magara, siwezi ongea about Kisii town because sijaelewa sana siasa za Kisii. Apart from this presidential, siasa za presidential, kuna yule mgawanyiko tu wa kutoka enzi za kale. Ila from this about kuingia chama kipya, maybe amekuwa promised, ile tu ni Petroyo alifanya. That's why we haven't answered or talked about him. Though his own interest sijajua ni gani. Hiyo ndio naweza sema kwa saizi. Okay, ni vizuri. So I think we will stop here so that watu walala kidogo. Kesho tunaenda hiyo mambo ya kuamkia, hizo mambo ya Azimio itakuwa na Mira na mala pengine, so we can sleep a bit, ndio kesho tena tuanze mambo na rallies. So itakuwa ni vizuri tumelala, alafu kesho tukiamkia, si bado kesho mko hapa na mambo ya bed leo na mambo na bedroom, Thursday. Story ya bedroom mtaongea sana. Douglas, unapenda story ya bedroom, Ndakuja. Sasa mtaongelea hiyo story ya bedroom. Tutakuwa na Kuntu na Anu, watakuwa wote. Sasa mtaongelea tu. Mkimaliza mtaniambia. Mimi kesho Friday ndio nitakuwa hiyo mambo ya Sabato. Na Sunday nikuja tena na mambo ya injili nyingine. Actually tutaona vile tutaleta Patrick Kubuya hapa. Kama kwa sababu atakuwa Kisumu this week. So probably anaweza kuja hapa tukue aketi hapa na mimi niketi hapa. So when amjaiona Patrick Kubuya mtamuona hapa, at least mimi nitamguza mkono, nyinyi mtaongea kwa simu. Anyway, thanks so much by the way for your time. We are happy to have you today. Tunashukuru sana. Ni vile tu naelewa hali ya bundle saa hii, ni vile tarehe 5 ikifika hivi kwenda mbele hadi tarehe 15 hapo utapata pesa ziko na bundles zitakuwa mingi sana, I'm very sure. So saa hii najua wifi ilikatakatwa, so watu hawakwe hauko kwa wifi saa hii. So tutaongea tu, Mungu akitujalia. Asante sana kwa wakati wenu by the way. I'm very happy to have you here. Asante sana. Good night. Aya, you too. Jacobs. Yep. Happy to have you. Thank you so much. Thank you. Dagi, and huyu Douglas huyu umekuja time mbaya. Unajua kuna kwenye umeuza propaganda hapa bado zinaniuma. Umeuza tu propaganda. Unajua mimi ni mtu na respect kunyamaza, so I had to keep quiet at least nikupatie wakati pia useme wakati wako, lakini sijasema propaganda. Unafaa ukuje hapana, unafaa ukuje hapa tu hizo propaganda nikuambie venye zinafaa kukaa. Achana kuuza propaganda tafadhali. Jacob, sijauza propaganda. Ndio maana sijaingia mambo ya Omingo Magara sana, sababu nimeona kuna ile propaganda. We, tulale kesho. Kesho ni sawa bro. Good night. Poa. Haya.